Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is the lecture 4 of equilibrium. Manam previous sessions lo we understood different types of equilibrium starting with physical to that of the chemical equilibrium, right? So ee particular session lo we'll be focusing on one type of equilibrium adentante ionic equilibrium. So what we are going to do in this particular session? So first, before we understand what exactly is this ionic equilibrium, we'll try to understand something about electrolytes. అసలు ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ని క్లాసిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం. సో బేసికల్గా అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు డిఫైన్ ఇట్. సో నార్మల్గా మనం ఒక ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేసాం, ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం డిఫైన్ చేసాం, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం డిఫైన్ చేసాం. అలానే అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం దట్ ఈస్ అటైన్డ్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ అట్ ఎ స్టేట్ అండ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ అయాన్స్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను, లిసన్ టు ఇట్. సో ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం మనం ఎలా డిఫైన్ చేసాం? సో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ వాటర్ which is in the liquid state. So this is how we have defined physical equilibrium. So ee oka process edaithe undo and ee particular system is at a state which is at a physical equilibrium state. This is one. And similar ga we have defined one. This is what physical equilibrium. Physical equilibrium. అలానే మనం కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం డిఫైన్ చేసాం కదా. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాస్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం? సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్. దాంట్లో మనకు లెట్స్ సే N2 plus 3H2 దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2NH3. సో ఇటువంటి ఈక్విలిబ్రియంని కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అని డిఫైన్ చేసాం. దిస్ వాస్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దీంట్లో ఏమో ఒక ఫిజికల్ చేంజ్ ఉంది, దీంట్లో ఏమో ఒక కెమికల్ చేంజ్ ఉంది. అలానే అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో కూడా యూ విల్ సీ ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, సో వేర్ యూ హ్యావ్ దట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో నార్మల్గా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో లెట్స్ సే హియర్ యూ హ్యావ్ హెచ్సిఎల్. సో ఈ హెచ్సిఎల్ గనుక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ వాటర్, ఇట్ విల్ అండర్గో డిజల్యూషన్ టు ఫార్మ్ H3O ప్లస్ Cl మైనస్. సో దీన్ని మనం అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అని పిలుస్తాం. సో ఏదైనా ఒక ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్లో ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అట్ ఎ స్టేట్ అండ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ అయాన్స్, సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో ఈ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, I have just given only an example. So before you understand this ionic equilibrium, so there is something that you have to understand here. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ 2 beakers, 2 beakers తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ఒక బీకర్లో ఏమో ఐఎమ్ యాడింగ్ షుగర్ టు ఇట్. దీంట్లోకి ఏం యాడ్ చేశాను? షుగర్ యాడ్ చేశాను. అండ్ ఇంకొక దాంట్లోకి I have added salt, right? So one contains sugar and one contains salt. Both of them are in their solution state. It is sugar solution, whereas that is the salt solution. So rendu kuda solutions. Okay, now my question is, out of this both, which is the good conductor of electricity? Which will actually conduct electricity? So basically, if you are looking at the కండిషన్ ఫర్ దిస్, దేంట్లో అయితే మనకు అయాన్స్ ఉంటాయో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్, రైట్? దట్ మీన్స్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ అయాన్స్ కదా. మరి ఇక్కడ షుగర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ గెట్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ టు వాటర్. డస్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ అయాన్స్? నో. వెరాస్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, నేను సాల్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ సొల్యూషన్లో యాడ్ చేశానో దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఫ్రీ అయాన్స్. So, these free ions are the ones that are responsible for the electrical conductivity. So, that means, tell me something here. Can I say this is a bad conductor? Ante kada? Whereas
this is a good conductor, right? The substance that conduct electricity in its aqueous or molten state, వాటిల్ని మనం ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్? సో ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే ఏంటంటే, so this electrolytes are the substances that conduct electricity in aqueous or molten state. Or molten state. ఇటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ని మనం ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం, కరెక్ట్? కానీ వెరాస్ దిస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో బికాస్ దే ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, వీటిని మనం దే ఆర్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, దే ఆర్ నాట్ ద ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో అండ్ సిమిలర్గా ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ని మళ్ళీ మనం ఇంకొక 2 రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం. What do? You classify this electrolytes into 2 more types. So ఎలా క్లాసిఫై చేస్తామంటే, this electrolytes are again classified into weak electrolytes, దాంతో పాటుగా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో ఈ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో ఇన్ ద స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ మనం తీసుకునే సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ అయనైజేషన్కి అండర్గో అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాల్ట్ కనుక కంప్లీట్ 100% అయనైజేషన్ అయినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ని మనం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఈ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ 99% అయనైజేషన్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, పార్టికల్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఆ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా 100% అప్ టు 100% అయనైజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో హియర్ ద అయనైజేషన్ ఇస్ అప్ టు 100%. What do I say this? Ionization is approximately 100%. అంటే దాంట్లో ఉన్న అయాన్స్ అన్నీ కూడా అయనైజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. మనం కనుక HCl తీసుకున్నట్లయితే ఈ HCl ఏదైతే ఉందో దీన్ని వాటర్లో వేసినప్పుడు ఇట్ విల్ అండర్గో అయనైజేషన్ టు ఫార్మ్ Cl-. సో ఇక్కడున్న అయనైజేషన్ ఏంటంటే 100% అయిపోతుంది. చాలా వరకు ఇక్కడున్న HCl మొత్తం కూడా ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ H+ అండ్ Cl-. యు అండర్స్టాండ్ దిస్ హియర్? అదే కనుక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్లో చూసినట్లయితే ద అయనైజేషన్ ఇస్ నాట్ అప్ టు 100%. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ లెస్ దాన్ 50%. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే. అంటే ఇన్ జనరల్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, సో హియర్ ద అయనైజేషన్ ఇస్ వెరీ లెస్. That means I can say ionization of ions is very less. దీని అర్థం ఏంటో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కనుక అసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద యాసిడ్? CH3COOH. ఈ అసిటిక్ యాసిడ్ మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్ కానీ ఉన్నట్లయితే మన దగ్గర ఆ 100 మాలిక్యూల్స్లో ఒక 3 లేదా 4 లేదా 5 మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే అయనైజ్ అవుతాయి అవుట్ ఆఫ్ ద 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్. అందుకని ఈ అసిటిక్ యాసిడ్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఈ అసిటిక్ యాసిడ్ని తీసుకెళ్ళి నేను కానీ వాటర్లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్లో ఓన్లీ 3, 4 లేదా 5 అయాన్స్ మాత్రమే అయనైజ్ అవుతున్నాయి. సో దట్ మీన్స్ ద అయనైజేషన్ ఇస్ వెరీ 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 లెస్ హియర్. సో అటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ని మనం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం. సో అంటే ఒకటి బాగా గమనించాలి మీరు. సో హియర్ దిస్ ఇస్ CO- ప్లస్ H+. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది ఒక కోవలెంట్ కాంపౌండే, ఇది కోవలెంట్ కాంపౌండే, ఇది పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్, ఇది కూడా పోలార్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్. కానీ వీటి మధ్య మనం చూసినట్లయితే ఇదెందుకు స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ HCl తీసుకున్నట్లయితే ఆ 100 మాలిక్యూల్స్ కూడా H+Cl- మారిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అది జరగట్లేదు. వై ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? వాట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ హియర్? వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్?
వై డూ యూ థింక్ దిస్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్ అయనైజేషన్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు? కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? అగైన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు ఈక్విలిబ్రియం. సో మనకు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఓకే ఇక్కడ మనకున్న CH3CO మైనస్ H+, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేవి మారవు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన తేడా ఏంటంటే స్ట్రాంగ్కి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్లో ఈక్విలిబ్రియం అనేది త్వరగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే CH3CO 100 మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నామో 1 మాలిక్యూల్ 2 మాలిక్యూల్ 3 మాలిక్యూల్ అటువైపు వెళ్తూనే ఇమ్మీడియట్గా ఇది ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేస్తుంది. ఒక్కసారి ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 3 లేదా 4 మాలిక్యూల్స్ ఇలా ఇటుపక్క కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ద సేమ్ ఆ రేట్ అనేది ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ బికమ్స్ ఈక్వల్. సో అందువల్ల ఏంటంటే ద నెట్ అయనైజేషన్ విల్ బీ 0 అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఒక్కసారి మనకు ఆ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి అయనైజేషన్ జరగదు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ కేసులో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? Here also the equilibrium is attained at a very higher stages. అంటే ఇక్కడున్న 100 molecules literally 99 molecules are getting ionized. Then the equilibrium is getting established. You understand the logic here? So here the equilibrium is attained only after almost 99% of the ions are ionized. ఒకటి లేదా 2 ions మాత్రమే అయనైజ్ కాకుండా ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ హియర్? దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అండ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. అందుకనే మనం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్లో అయనైజేషన్ ఇస్ అప్ టు 100% అని చెప్తాం. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో హియర్ అయనైజేషన్ దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్. దాని గురించి ఇంకా ఎన్నో విషయాలు మనం మాట్లాడతాం యాజ్ వి గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ లెక్చర్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? So this is for a weak electrolyte where the ionization is very less for a weak electrolyte. అందుకనే మనం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని దీన్ని పిలుస్తాం. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏంటంటే యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్. ఈ మూడు కూడా దే యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్? యాసిడ్స్, acids, bases and salt. ఈ మూడు కూడా దే యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్లో దిస్ కుడ్ బి ఎ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఆర్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇది ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే వీక్ ఆర్ స్ట్రాంగ్. కానీ ఇవి మాత్రం ఎలక్ట్రోలైట్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి. సో నౌ the ionic equilibrium is seen mostly in the substances. ఈ యాసిడ్స్లో, బేసెస్లో, సాల్ట్స్లో మనం అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. సో టు అండర్స్టాండ్ దట్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం బెటర్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ అన్ యాసిడ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఎ బేస్. సో బేస్కి యాసిడ్కి మధ్య ఉన్న తేడాలు ఏంటి? When do you say a particular substance is an acid and when do you say a particular substance is a base? So ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి there were so many theories that actually came up to explain the concept of acid and a base. So వీటిలో we'll try to understand 3 most important theories. Okay, first theory ఏంటంటే Arrhenius theory. We'll understand about Arrhenius theory or concept of acids and bases. ఫస్ట్ ఈ అరీనియస్ థియరీ గురించి అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, దెన్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ బ్రాన్స్టెడ్-లౌరీ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇస్ ఇట్? బ్రాన్స్టెడ్ ఓకే, బ్రాన్స్టెడ్-లౌరీ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. ఈ థియరీ గురించి అర్థం చేసుకుందాం. Okay, after understanding this Bronsted-Lowry's acid-base theory, we'll try to look at the Levy's acid-base theory. Levy's theory, acid-base theory.
సో ఈ 3 థియరీస్ కూడా ఏంటంటే దే వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అసిడిక్ నేచర్, బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. ఒక్కొక్కరికి కూడా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ అప్రోచ్ అయితే ఫాలో అయ్యారు. We'll try to understand all the different types of approaches. We'll try to understand in detail about all these particular theories. Okay. So Arrhenius theory ఏం చెప్తుంది? What exactly is this Arrhenius theory telling us? నేను ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. Okay. Let's say I have a substance. Okay. This is my substance. So ఈ substance ఏదైతే ఉందో, if I'm adding this into water, దీన్ని కనుక నేను వాటర్లోకి యాడ్ చేసినట్లయితే, దిస్ ఈజ్ మై వాటర్. ఓకే. సో ఈ వాటర్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ టు ఇట్. ఓకే. ఈ సబ్స్టెన్స్ కనుక, ఓకే, ఈ సబ్స్టెన్స్ మనం ఎప్పుడైతే వాటర్లో యాడ్ చేసామో, వాటర్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ సబ్స్టెన్స్ కనుక ఈ వాటర్లో H+ అయాన్స్ని కనుక ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే, దెన్ దట్స్ అన్ యాసిడ్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. సో ద సబ్స్టెన్స్ ఇస్ సెడ్ టు బి అన్ యాసిడ్ if it produces H+ ions in the water or aqueous medium. సో ఈ aqueous mediumలో ఇది కనుక aqueous mediumలో దీంట్లో గనుక నాకు H+ అయాన్స్ గనుక ప్రొడ్యూస్ అయినట్లయితే, దెన్ ఐ కెన్ సే మై సబ్స్టెన్స్. ఓకే, లెట్స్ సే దీనికి ఒక ఫార్ములా అంటూ ఇస్తాను. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ HX ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ఈ HX సబ్స్టెన్స్ దీంట్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు H+ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే, దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ HX ఈజ్ అన్ యాసిడ్. ఓకే. So a substance which produces H+ ions when it is added into water is known as a acid or Arrhenius acid అని మనం పిలుస్తాం. సో దీనికి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. సో స్టార్టింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ HCl. ఓకే, HClని కనుక నేను కానీ వాటర్లో యాడ్ చేసినట్లయితే, ఐ విల్ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ వాట్? H3O+ ప్లస్ Cl- అయితే నాకు వస్తుంది. కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ obtained హియర్. H3O+ అండ్ Cl- అయితే నాకు వస్తుంది. అంటే హియర్ దిస్ H+ అయాన్ ఆర్ హైడ్రోనియం అయాన్. సో ఇది హైడ్రోజన్ అయాన్ కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్? హైడ్రోజన్ అయాన్. ఓకే, ఈ అయాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్వస్ మీడియంలో ఉంది కదా. ఇది ఏం అండర్గో అవుతుందంటే, ఇట్ యాక్చువల్లీ అండర్గోస్ సాల్వేషన్. సో అంటే మనకి యాక్వస్ మీడియంలో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది H+తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H3O+. సో దీన్నే మనం హైడ్రోనియం అయాన్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ గనక దాని వాటర్లో యాడ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ దిస్ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ H+ అయాన్స్, దెన్ ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ని యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ H3O+ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఇట్ కుడ్ ఆల్సో ఫార్మ్ H5O2+ ఆల్సో. అంటే ఈ హైడ్రోనియం అయాన్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ కుడ్ ఫర్దర్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద అదర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ దట్ కంటైనర్. సో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు దే interact with that other water molecules by dipole-dipole interactions. So that leads to the formation of a bigger cluster. Like for example, this could result in the formation of H3O undi kada. So H3O yokka, can you tell me what could be the structure of H3O+? How do you say this? So దీంట్లో ఉన్న సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి మనకు? ఆక్సిజన్. సో మనకు ఆక్సిజన్ అనేది సెంట్రల్ ఆటమ్ అయితే, if oxygen is central atom, so basically oxygen lo manaku valency enta? What is the valency? Sorry, what is the valence electrons in oxygen? You have 6 electrons. So 1 2 3 4 5 6. సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ H3O+ అంటే మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా. సో హెన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ నుంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రిమూవ్డ్. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్డ్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ మనం రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని మిగులుతాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 మాత్రం మిగులుతాయి. అండ్ ఈ 5లో
మనకు ఒక 3 సిగ్మా బాండ్స్ విత్ 3 హైడ్రోజన్స్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్. సో అంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇంకొక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఇంకొక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక 1 లోన్ పేర్ అయితే మిగులుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ మనకు హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ ఇస్ 3+1 దట్ ఇస్ 4. అంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్ దీని యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే పిరమిడల్ షేప్ ఉంటుంది, అంతేనా? సో H3O ప్లస్ ఏదైతే ఉందో అది పిరమిడల్ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఇది పిరమిడల్ షేప్లో ఉంటుంది కనుక this hydrogens will interact with the other water molecules that are present and then they tend to form a bigger cluster. Okay, so ikkada H3O plus ane kaakunda it could interact with one more water molecule that lead to the formation of H5O2 plus. So H5O2 plus to kaakunda inko water molecule add aitunnatlaite H7O3 plus. So like that it will try to interact with various water molecules that result in the formation of a different hydronium ion because of the hydration or salvation అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఒక అయాన్ అనేది ఇక్కడ హైడ్రేషన్కి గురవుతుంది ఆర్ సాల్వేషన్కి గురవుతుంది, అందుకనే మనకు డిఫరెంట్ అయాన్స్ అనేవి దాంట్లో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? లెవీస్ యాసిడ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో అదే గనుక ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, సో ఈసారి ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ సబ్స్టెన్స్ని కనుక నేను కానీ అదే ఆక్వస్ మీడియంలో యాడ్ చేశాను అనుకోండి, సో ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఇంటూ ద సేమ్ ఆక్వస్ మీడియం దట్ ఈస్ వాటర్. సో ఈ వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు గనుక ఇఫ్ దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్, అంటే ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్లో నాకు గనుక OH మైనస్ అయాన్స్ కానీ రిలీజ్ అయినట్లయితే, ఓకే, దెన్ ఐ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, ఇక్కడున్న సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ సబ్స్టెన్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఒక బేస్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ సబ్స్టెన్స్ when it is added into this water, let's say it is MOH, so ఇది కనుక OH మైనస్ అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దెన్ ఐ కెన్ సే దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఏ బేస్. ఇది అరీనియస్ థియరీ మనకు చెప్తుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఐ కెన్ సే వాట్? ఓకే, ఐ కెన్ సే దాట్ దెన్ MOH ఈజ్ ఏ బేస్. ఎందుకు బేస్? ఇది OH మైనస్ అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ టు ఆక్వస్ సొల్యూషన్. ఓకే, దీన్నే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ విచ్ అయాన్? హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్. సో ఈ OH మైనస్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ ఏ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్, దిస్ కుడ్ ఆల్సో అండర్గో సాల్వేషన్. ఇది కూడా సాల్వేషన్కి గురవ్వచ్చు. సాల్వేషన్ అంటే ఇట్ కుడ్ అగైన్ ఫర్దర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద అదర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ దీంట్లో మళ్ళీ యాడ్ అవ్వచ్చు కూడా. ఓకే, ఎలా అయితే ఇక్కడ H3O ప్లస్ వీ హ్యావ్ సీన్, ఎలా అయితే H ప్లస్ is actually getting influenced by this H2O, అలానే OH మైనస్ could also get influenced by the H2O that could result to the bigger size ion, that is because of the salvation. Understood? సో ఇది ఒక హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్. సో ఇటువంటి అయాన్స్ మనం చూసినట్లయితే వీటిని మనం యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అని పిలుస్తాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ అరేనియస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, క్లియర్? సో అలానే మనం, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ లెట్స్ సే CH3COOH, సో అదే కనుక నేను కానీ ఇంకొక ఐ విల్ టేక్ CH3COOH, సో నేను CH3COOH దీన్ని కానీ నేను వాటర్లో యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఇది నాకేం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ H3O ప్లస్. సో ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసిందంటే ఇది యాసిడే ఫిక్స్. దిస్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్. దాంతో పాటుగా ఐ విల్ గెట్ వాట్? CH3COO మైనస్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ థియరీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అరీనియస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. ఓకే, సో దీంతో పాటుగా ఓకే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థియరీ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. దాన్ని మనం బ్రాన్స్టెడ్-లారీ కాన్సెప్ట్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ హౌ ఇట్ డిఫర్స్ from that of the Arrhenius concept? We'll try to understand here. బేసికల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తుందంటే, ఓకే, సో మనకు గనుక whenever I have a substance, ఓకే,
ఈ సబ్స్టెన్స్ నేను యాసిడ్ అని పిలిచాను అనుకోండి. So if I am saying this particular substance is an acid, then if it can donate protons, what is it? I'm sorry. So if it can donate protons, so that means I will tell you what exactly is the meaning of this. Proton donor. Asal proton ante enti? What exactly is a proton? So can I say this is a proton? So there is one proton, right? This is a proton, correct? Do you know how this proton is formed? Let's take hydrogen. మనం కనుక హైడ్రోజన్ తీసుకున్నట్లయితే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ హైడ్రోజన్? హైడ్రోజన్లో మనకు న్యూట్రాన్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే ఉంటుంది. దీంతో పాటుగా దెర్ ఈస్ వన్ షెల్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ అండ్ ఈ షెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ కనుక నేను కానీ రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, లెట్స్ సే I have removed this one electron, then obviously I will end up getting H plus ion. So can I say this H plus ion or proton anachu kada? So H plus ion is nothing but a proton. Ante kada? So basically H plus ion is nothing but your proton. Okay, because after removing this electron, I end up getting H plus ion. So ఈ H plus ion లో ఉండేది ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే, న్యూట్రాన్ అనేది ఉండదు. You understand this? So here this is the hydrogen. మనకు ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ గనుక if it is producing a proton, okay, if it is donating a proton to the other substance, ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ని మనం యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ఎ బేస్? మరి ఎటువంటి సబ్స్టెన్స్ని మనం బేస్ అని పిలుస్తామంటే, the substance is said to be a base if it is a proton acceptor. What is this? Proton acceptor. I will show you very clearly with a simple equation. You will get the better clarity around this particular concept. Okay, we'll try to take various examples also. So let's say for example, in this ante, I'm taking water. So I'm taking HCl. Into the hydrochloric acid. ఓకే, సో ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నేను దేంట్లోకి యాడ్ చేశాను? వాటర్లోకి యాడ్ చేశాను. ఇలా వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇది అయనైజేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇలా అయనైజేషన్ జరిగి ఇక్కడ నాకు H3O+ ఫామ్ అవుతుంది. దాంతోపాటుగా Cl- అయితే నాకు ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? ఇస్ దిస్ రైట్? అబ్సల్యూట్లీ. సో నార్మల్గా మనం అరీనియస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అయితే వెన్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, ఓకే, ఈ సబ్స్టెన్స్ కనుక H3O+ అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దీన్ని మనం యాసిడ్ అని పిలుచాం. విచ్ ఇస్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ద అరీనియస్ యాసిడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అరీనియస్ యాసిడ్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సో నౌ టెల్ మీ సంథింగ్. ఈ HCl అనే సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, డూ యూ థింక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్ HCl హియర్? What is happening to this HCl? Can I say that it is donating its H plus? Ante kada? So what happened to this HCl? It loses H plus. So if it is loses H plus ante then ardham enti? It is donating the proton. Ante kada? Donating proton to water. Andukane that is leading to the formation of H3O+. Do you understand this? Ante can I say this HCl is nothing but a proton donor here? So that means this is an acid. So ee HCl anedi edaithe undo, this HCl is an areneous acid. Okay, danto paatuga it is ఎందుకు అరీనియస్ యాసిడ్? బికాస్ వెన్ ఇట్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ H+ ions. అండ్ సిమిలర్గా దిస్ ఈస్ ఏ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్. ఎందుకు బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్? ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే దిస్ HCl is losing its H+ ions. It is donating the proton to H2O. అందుకని this is known as a Bronsted acid. So this is a Bronsted acid. Then can you comment anything about water here?
వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ వాటర్? మనకు తెలిసింది ఏంటంటే వీ బిలీవ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్. కరెక్ట్. మనం వాటర్ని ఎలా బిలీవ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్. కానీ ఎప్పుడైతే దీంట్లోకి నేను హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేశానో దిస్ వాటర్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద ప్రోటాన్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. This is accepting the proton, so that means it is acting as a Bronsted base. Can I say that? It is acting as a Bronsted base. Is this clear? Understood? Did you understand till here? Okay. So water is acting as a Bronsted base, whereas HCl is acting as a Bronsted acid here. So now do you understand what is a Bronsted acid and what is a Bronsted base? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ NH3. ఈసారి NH3 తీసుకుందాం. సో NH3 సేమ్ వాటర్తోనే తీసుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ విత్ వాటర్, what is happening here? This is resulting in the formation of NH4 plus NH4 plus OH minus. This is resulting in the formation of OH minus. So ఈ NH3 ఏదైతే ఉందో when it is dissolved in water it is producing OH minus. So it is a Arrhenius base also. Okay. So ఇది ఒక Arrhenius base also. That is for sure. Because it is producing OH minus ions. అందుకే దీన్ని నేను ఏమని పిలుస్తున్నానంటే Arrhenius base అని పిలిచాను. దాంతో పాటుగా కెన్ ఐ సే దిస్ NH3 ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ Bronsted బేస్? మనం కనుక గమనించినట్లయితే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు NH3? సో దిస్ NH3 ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ హైడ్రోజన్, అంతే కదా. ఇట్ ఈస్ గెయినింగ్ H ప్లస్, is gaining H plus. That means proton is being accepted by NH3. Ante this is acting as what? Bronsted base. Ante kada? So this is acting as a Bronsted base. Okay. So okay, this is acting as a Bronsted base. So mari ikkada ee water molecule kasta H2O is becoming OH minus. Is it right? What is happening to this water? Can you comment anything about this? Do you think it is losing something? So it is donating something to this. So what it is donating? H plus ion it is donating. So here this is accepting the H plus, whereas this is donating the H plus. So proton donor is an acid. So ante ikkada water is acting as a Bronsted acid. So what is this water acting as a Bronsted acid? Ikkademo water acted as a Bronsted base, whereas here the water was acting as a Bronsted acid. So it depends upon the type of substance it is interacting with. So ante this is a relative concept. Okay, one is relative with respect to the other. Ardhamainda? Did you understand this clearly here? Okay, clear? So we'll try to understand little bit more about this concept now. So ఇదే రెండు రియాక్షన్స్ నేను మళ్ళీ తీసుకుంటాను. సో లెట్ మీ టేక్ హియర్ ద సేమ్ రియాక్షన్. సో నాకు ఇక్కడ ఏమున్నది? ఐ హ్యావ్ HCl ప్లస్ వాటర్ and that resulted in the formation of H3O plus OH minus. Sorry, H3O plus Cl minus. అంతే కదా. సో ఇక్కడ దిస్ వాజ్ మై యాసిడ్. ఇది నేను దీన్ని యాసిడ్గా చెప్పాను, దీన్ని బేస్గా చెప్పాను. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ Bronsted acid and base. One is a Bronsted acid, Bronsted base. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ని రివర్స్ చేస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ రివర్సింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఎ న్యూ ఈక్వేషన్. సో ఈసారి నాకు H3O ప్లస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ప్లస్ Cl మైనస్, అండ్ దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్?
HCl ప్లస్ H2 అంతే కదా. సో ఇలా రివర్స్ చేసినప్పుడు ఓకే ఈ డైరెక్షన్లో వాట్ కెన్ యూ కమెంట్ అబౌట్ దిస్ H3O ప్లస్? బాగా గమనించండి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్ H3O ప్లస్? కెన్ యూ కమెంట్ ఎనీథింగ్ హియర్? సో ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ H ప్లస్ అంతే కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ ద ప్రోటాన్. కరెక్ట్? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? So it is donating the proton. So if it is donating the proton, so this is acting as a proton donor. Correct? If it is acting as a proton donor, that means it is acting as what? Acid. Ante kada? This acting as an acid. So this is acting as a acid in this particular case. So if this is acting as an acid, so this is becoming my Bronsted acid in this direction. Okay. So if this is becoming my acid, what is happening to H plus here? H plus ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? It is accepting the H plus. Cl minus is accepting the H plus. So that means it is gaining H plus. Ante this is acting as a what? Proton acceptor, that is a Bronsted base. అంతే కదా. Is it right? So ఈ డైరెక్షన్లో ఇది ఒక యాసిడ్, ఇది ఒక బేస్. కరెక్ట్? సో ఈ పేర్స్ ఉన్నాయి చూసారా? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్లీ హియర్, ఈ పేర్స్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ తీసుకోండి. ఈ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో HCl వాజ్ మై యాసిడ్. సో ఈ HCl తిరిగి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ Cl మైనస్. కరెక్ట్? సో దిస్ started forming this Cl minus. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది యాసిడ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఈ క్లోరిన్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఒక బేస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. అందుకని దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కాంజుగేట్ బేస్. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ HCl యాసిడ్. అర్థమైందా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్, దిస్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ HCl యాసిడ్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? అండ్ అలానే ఇక్కడ గమనించండి, ఈ వాటర్ కాస్త హియర్ ఇట్ వాస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ వాట్? ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H3O plus. ఓకే. సో దిస్ వాస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. హియర్ H3O plus is acting as an acid. సో అందుకని దీన్ని కాంజుగేట్ acid of, what is this? This is the conjugate acid of water. Understood? This is the conjugate acid of water. Now here where this conjugate acid is, which is a base. Do you understand this? Is this clear? Okay. You have to understand something here. ఓకే. నార్మల్గా ఒక యాసిడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ HCl యాసిడ్. సో ఈసారి మళ్ళీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను చూడండి. ఐ వాంట్ యూ టు డిఫరెన్షియేట్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఈసారి నేను CH3COOH తీసుకుంటున్నాను. ఈ CH3COOH with water, it is resulting in the formation of H3O plus plus CH3COO minus. అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ప్రోటాన్ డోనార్. సో దిస్ ఇస్ అన్ యాసిడ్. ఓకే, ఇది నా యాసిడ్, whereas this is my base because it is accepting the proton. అదే రివర్స్ డైరెక్షన్లో చూసినట్లయితే this H3O plus in the reverse direction, it is losing the H plus. అంతే కదా. What is happening to this? This is losing the H plus. So if it is losing the H plus, that means it is acting as a what? Proton donor. అంతే కదా. So if it is acting as a proton donor, that means this is my acid in this case. Can I say this is the conjugate? Okay, what is this? Conjugate
acid of water, which is actually a base now in this particular case. Okay, and alane దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? So this is in the reverse direction, it will accept the proton. The proton acceptor is what? Base. So if it is accepting the proton, that is a base. So if it is a base, can I say this as the conjugate base of CH3COH? This is conjugate base of CH3COOH, which is basically an acid. Do you understand this? Is this clear? And hence వీటిల్ని ఏమని పిలుస్తామంటే కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ అని పిలుస్తాం. సో హియర్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ క్లోజ్లీ హియర్ H2O H3O plus. Okay, alane you have here HCl Cl minus. Okay, and let's take here CH3COOH, and here you have CH3COO minus. Okay, so ikkada meer gamaninchinnatlaite here this is a base, its conjugate acid. Here this is an acid, its conjugate base. Here this is an acid, its conjugate base annamata. Okay, so here ఈ pairs ని ఏమని పిలుస్తామంటే కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ pairs అని పిలుస్తాం. సో యాసిడ్ బేస్ pairs, కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ pairs అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ఆల్ దిస్? All this are conjugate acid base pairs అని పిలుస్తాం. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, వీటి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడూ కూడా ఒక్క H+ అయాన్ మాత్రమే ఉంటుంది. మీరు గమనించండి కావాలంటే. చూడండి, దీని మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఒక H+ అయాన్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే నాకు ఇది ఫామ్ అయింది. సో ద డిఫరెన్స్ ఇస్ H+ అయాన్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సేమ్, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ HCl Cl మైనస్, ఇక్కడ కూడా ఒక H+ అయాన్. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్, దీనికి దీనికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? H+ అయాన్. అంటే ఒక పెయిర్ని మనం కాంజుగేట్ బ్రాన్స్టెడ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అని మనం పిలవాలి అని అంటే సో దిస్ ఇస్ బ్రాన్స్టెడ్, ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ ఆల్సో, బ్రాన్స్టెడ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్. సో ఈ బ్రాన్స్టెడ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అని మనం పిలవాలి అని అంటే దే మస్ట్ డిఫర్ ఓన్లీ బై H+ అయాన్స్. సో కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని అడుగుతారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అని అన్నారు అనుకోండి, or which of the following is the conjugate acid of so and so, or which of the following is the conjugate base of so and so. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీరు ఫస్ట్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఆప్షన్స్లో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద ఆప్షన్స్ వేర్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్. అంటే దీనికి దానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ H+ అయాన్ మాత్రమే. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఒకవేళ H+ అయాన్ కాకుండా 2 H+ అయాన్స్ లేదా 3 H+ అయాన్స్ ఉన్నట్లయితే దే కెన్ నెవర్ బీ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్. ఎప్పుడు కూడా వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓన్లీ H+ అయాన్స్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ అని అడిగారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఇట్? ద క్వశ్చన్ ఇస్, సో నాకు సమ్మన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ మీ HX ఈజ్ అన్ యాసిడ్ అనుకోండి. So if someone is asking you the conjugate base of HX అని అడిగారు అనుకోండి, కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ HX అని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి మిమ్మల్ని, అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఈ HX యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దిస్ HX is acting as an acid, అంతే కదా?
So when someone is asking you conjugate base of something, okay, that means this HX is acting as an acid. సో ఇది యాసిడ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే బ్రాన్స్టెడ్-లౌరీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం దీంట్లో నుంచి నేను H ప్లస్ అయాన్ని తీసేస్తే దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ -1 H ప్లస్ అయాన్ని నేను కానీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే నాకు వచ్చేది ఏంటి ఇక్కడ X మైనస్ వస్తుంది. సో దిస్ బికమ్స్ మై కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ దిస్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇట్స్ ఎ సింపుల్ అప్రోచ్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం మనం. కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అడిగారు అనుకోండి. సో ఆ ఎక్స్ అనేది కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అన్నారంటే దట్ ఎక్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ యాసిడ్ అని అర్థం. ఎందుకంటే కాంజుగేట్ బేస్ దేనికి వస్తుంది? కాంజుగేట్ బేస్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ అన్ యాసిడ్. అలానే కాంజుగేట్ యాసిడ్ దేనికి వస్తుంది? ఒక బేస్కి వస్తుంది. సో వాళ్ళు కాంజుగేట్ బేస్ అని స్పెసిఫై చేశారంటే ఈ హెచ్ఎక్స్ అనేది ఒక యాసిడ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. అర్థమైందా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. అలానే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఈసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్లో నేను NH4 ప్లస్ తీసుకుంటాను. వాట్ ఈస్ దిస్? NH4 ప్లస్. సో ఈ NH4 ప్లస్ ఏదైతే ఉందో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద conjugate base of this NH4 plus. So if I am asking you the conjugate base of this NH4 plus, okay, my question was what is the conjugate base? దీని యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ మీరు రాయాలి. సో కాంజుగేట్ బేస్ అనేది రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం మనము? సో దీని యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ అడిగారు అంటే దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. సో ఇది యాసిడ్గా యాక్ట్ చేస్తుందంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రాన్స్టెడ్-లౌరీ కాన్సెప్ట్? ప్రోటాన్ డోనార్ ఇస్ అన్ యాసిడ్. అంటే ఇఫ్ ప్రోటాన్ డోనార్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ 1 H ప్లస్ అయాన్స్, సో ఇది కనుక -1 H ప్లస్ అయాన్ కనుక ఇది డొనేట్ చేసినట్లయితే దెన్ ఐ గెట్ NH3. సో NH3 ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్ of NH4 plus. This is how you figure out the conjugate acid base pairs. అర్థమైందా? It just depends upon the approach. వాళ్ళు అడిగిన ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో అని అడిగారు అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ఇట్? కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ దే ఆస్క్డ్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ సంథింగ్, దట్ మీన్స్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. అంతే కదా? So when it comes to a base, అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఓకే Cl minus. They are asking you what is the conjugate acid of Cl minus అని అడిగారు అనుకోండి. కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ Cl minus. సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ అడుగుతున్నారంటే ది Cl minus is acting as a base అని కదా దాని అర్థం. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బేస్. సో ఇది బేస్గా యాక్ట్ అవుతుందంటే ఇది ఎప్పుడు బేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద H ప్లస్ అయాన్. కరెక్ట్? సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ Cl minus ions accept, so that means proton acceptor is a base. So that means ఈ పర్టికులర్ కేసులో మీరు ఏం చేయాలంటే దీని యొక్క కాంజుగేట్ యాసిడ్ విల్ బి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ +1 H ప్లస్ అయాన్ మీరు కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే you will end up getting what? సో ఇక్కడ మీరు 1 H ప్లస్ అయాన్ కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే you will end up getting HCl. సో HCl is the conjugate acid of Cl minus. Do you understand this concept? Is this simple? Clear? Okay. So we have understood what is the conjugate base is acid and base for what. Okay. So there is one most important concept you have to realize here. Okay. So ఇక్కడ మనం రాసిన దాంట్లో if you are taking both of this, వీటి రెండింటిని మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే సో దీంట్లో this is my acid whereas this is acting as a what? Sorry, this is my acid, this is acting as a conjugate acid. Correct? And ఇక్కడ చూడండి సేమ్ థింగ్, ఇది నా యాసిడ్, this is acting as a conjugate acid. సో మనం ఒకటి గమనించినట్లయితే ఈ రెండిట్లో ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నాం. కరెక్ట్? సో వాట్ డిడ్ వి సే దిస్ వాస్? ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నాం.
ఓకే, హెచ్సిఎల్ని ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్తో పోల్చాం. మరి CH3COHని ఏమని చెప్పాం? ఒక వీక్ యాసిడ్ అన్నాం. సో వీక్ యాసిడ్ అని ఎందుకన్నామంటే అయనైజేషన్ ఎక్కువ కావట్లేదు, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్, అందుకని దీన్ని వీక్ యాసిడ్ అన్నాం. సో రిమెంబర్ సంథింగ్ హియర్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్లో ఎక్కువ అయనైజేషన్ జరుగుతుంది, కరెక్ట్? సో మోర్ అయనైజేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మోర్ H3O plus Cl minus ions are formed here. Okay, so that means this is acting as what? It's acting as an acid. So here, if this is acting as a strong acid, దీని యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి? Cl minus will be a weak base. గుర్తుపెట్టుకోండి. What is it? బేసికల్గా ఒక యాసిడ్ బేస్ని ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్ అని ఎలా చెప్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ అయనైజేషన్. ఇఫ్ మోర్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఇట్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఇఫ్ లెస్సర్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ వీక్ యాసిడ్. అలానే ఇఫ్ మోర్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్, ఇఫ్ లెస్సర్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ బేస్. సో ఈ డైరెక్షన్లో మనకు అయనైజేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని పిలిచాం. ఓకే, అలానే ఈ కాంజుగేట్ బేస్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుందో, దిస్ బేస్ బికమ్స్ ఎ వీక్ బేస్. అంటే యాసిడ్స్ విల్ హ్యావ్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ విల్ హ్యావ్ వీక్ కాంజుగేట్ బేసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వీక్ కాంజుగేట్ బేస్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇది ఒక బేస్, ఇది వీక్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఫేవర్డ్ నా. అంటే ఆబ్వియస్గా మనకు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏదైతే అంటే బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్లో చూపిస్తుంది. సో ఈ డైరెక్షన్లో మనకు రియాక్షన్ అనేది అసలు ఫేవర్ అవ్వట్లేదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ అస్ దట్ దిస్ కాంజుగేట్ బేసెస్, ద కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇస్ ఎ వీక్ బేస్. అలానే సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్, ఇక్కడ ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ అన్నాను అంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంది, కానీ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనం చూస్తే దిస్ ఈజ్ మోర్ ఫేవర్డ్, కరెక్ట్? ద రియాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్ మోర్ ఫేవర్డ్. అంటే ఇక్కడ మనకి వీక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ కాంజుగేట్ బేస్, అంతే కదా? సో ఒక కాంజుగేట్ బేస్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక బేసే, దీన్ని కాంజుగేట్ బేస్ ఎందుకు అంటున్నామంటే దే బోత్ డిఫరెంట్ బై H+ అయాన్స్ కనుక వీటిని కాంజుగేట్ బేస్ అంటున్నాం. అంటే దీని యొక్క బేసిక్ క్యారెక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే, సో వాట్ ఈస్ ఏ బేస్? ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ ఎ బేస్. అంటే ఈ CH3CO- ఇస్ వెరీ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రోటాన్స్. ఇది ప్రోటాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ గుడ్ బేస్, అంతేనా? సో ఇక్కడ కూడా వీక్ యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూసెస్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేసెస్. అర్థమైందా? ఐ విల్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ థింగ్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఓకే, అలానే స్ట్రాంగ్ బేస్. సో ఇవి రెండు కూడా ఇన్ ద రియాక్షన్, ఓకే, దే ప్రొడ్యూస్ ఇది యాసిడ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు అక్కడ కాంజుగేట్ బేస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ యాసిడ్ నుంచి. దే విల్ ప్రొడ్యూస్ వాట్? వీక్ కాంజుగేట్ బేస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు వీక్ కాంజుగేట్ బేస్ అనేది మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఓకే. అండ్ అలానే దిస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ will produce weak conjugate acid. So what will it produce? Okay, I'll take the same color. So this will produce weak conjugate acid. Okay, ఇది ఒక పేరు మాత్రమే, యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ అనేది పేరు మాత్రమే, వాటి మధ్య ఒక H+ అయాన్ మాత్రమే డిఫర్ అవుతుంది. సో ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నానంటే దాని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కాంజుగేట్ బేస్ అనేది చాలా వీక్. ఎందుకు వీక్ అని చెప్తామంటే హియర్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఎప్పుడు రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఈ యాసిడ్ జరగడం వల్ల మనకు ఆ వీక్ బేస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అందుకు మనకు బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అంతా చూపించదు. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఫార్ a strong acid, strong base. అదే కనుక if I am taking weak acid, weak bases, so అదే సేమ్ థింగ్ ఫార్ a weak acid తీసుకున్నట్లయితే this weak acid will produce a strong conjugate base. అలానే
ఒక స్ట్రాంగ్ అలానే సేమ్ వీక్ బేస్ విల్ ప్రొడ్యూస్. సో దిస్ బోత్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఓకే స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్, strong conjugate base, and this weak base will produce strong conjugate acid. Okay na? Okay, this is the concept of Bronsted acid base theory. Okay, now let's get back to understanding about the third different way of understanding this acids and bases, that was Levy's acid base theory. Okay, so ee theory em cheptundante there are certain substances which are acidic in nature, which are basic in nature, even though they don't produce this H plus ions or like OH minus ions. If we produce cheynapatiki kuda they act as good acids or bases. So ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క నేచర్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయడానికి we use this theory of acids and bases. సో ఎటువంటి సబ్స్టెన్స్ని ఒక లెవీస్ యాసిడ్ అని పిలవచ్చు, ఎటువంటి సబ్స్టెన్స్ని మనం ఒక లెవీస్ బేస్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద స్పీషియస్. ఓకే, సో ఈ స్పీషియస్లో presence of lone pairs, presence of lone pairs, and ఇంకొన్ని వాటిల్లో presence of vacant orbitals, presence of vacant orbitals. Okay, so there are certain species they have lone pairs in them. So examples like water తీసుకుంటాను, I will take water. సిమిలర్గా అమోనియా తీసుకోవచ్చా? Can I take this? Similarly H2S. సో వీటిలో అంతా కూడా లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వేర్ ఆర్ ద లోన్ పేర్స్ ఆన్ ద ఆక్సిజన్? ఇక్కడ కూడా ఒక లోన్ పేర్ ఆన్ సల్ఫర్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్ ఇన్ దెమ్. అలానే చార్జెస్ కూడా యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆల్సో. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ Cl minus ఆర్ O-2. సో వీటిలంతా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దెర్ ఆర్ లోన్ పేర్స్ ఇన్ దమ్. సో ఇటువంటి స్పీషియస్ ఆర్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్ ఇన్ దమ్. మరి దెర్ ఆర్ సర్టన్ స్పీషియస్ దట్ కంటైన్స్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీషియస్ మనం చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ BF3, వాట్ ఈస్ ఇట్? BF3. So BF3 has a vacant orbital in it. So how do you know this? Let's say boron. So boron electronic configuration enta 1s2 2s2 2p1. So ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ అయింది అనుకోండి, సో మనకు ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్. సో మరి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో దీని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. 2pలో చూసినట్లయితే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ ఫ్లోరిన్ ఒక్కొక్క బాండ్ ఫామ్ అవుతుందా? ఒక్కొక్క ఫ్లోరిన్ ఒక్కొక్క సిగ్మా బాండ్. ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్లోరిన్ ఇంకొక సిగ్మా బాండ్, అండ్ వన్ మోర్ ఫ్లోరిన్ విల్ ఫార్మ్ వన్ మోర్ సిగ్మా బాండ్. ఇది ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాలే కదా. దిస్ ఈస్ ఎ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. సో దిస్ presence of this vacant orbital. సో ఇటువంటి వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ కనుక మనకి ఏదైనా స్పీషియస్లో ఉన్నట్లయితే వాటిల్ని మనం these are the species that contains vacant orbitals. Okay, so if this is the case, you can take even ions also. So like for example, let's say Na plus Mg plus 2. ఈ అన్ని అయాన్స్లో కూడా వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ హ్యావింగ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్, ద స్పీషియస్ విచ్ ఆర్ కంటైనింగ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్.
Now, why are we learning about this vacant orbitals and presence of lone pairs? Ante this Levy's acid base theory is explained based on this presence of lone pairs and vacant orbitals. Ante oka species ni manam, let's say this is my species. So oka species ni manam ganaka, if you want to call this species as an acid, okay, then this particular species is known as an acid if it can accept the electron pair. So basically ఎటువంటి సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్టర్. So this is known as an acid. The species which accepts the electron pair are known as the acids. మరి ఎటువంటి స్పీషియస్ ఎలక్ట్రాన్ pairs ని యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాయి? Obviously the species they are containing vacant orbitals. So వాటిలో గనుక మనకు vacant orbitals ఉన్నట్లయితే obviously they act as good Levy's acids. So వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? So this electron pair acceptors, they are known as our Levy's acids. So ఈ Levy's acids జనరల్గా ఏవి Levy's acids గా యాక్ట్ చేస్తాయంటే the species that contains vacant orbitals. So the species that contains vacant orbitals, they act as the Levy's acids. So these species kuda, they act as what? Levy's acids. Understood? Is this clear? And alani, what are the species that act as a base? So the species that acts as base. బేస్ ఈ కేసులో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్. అటువంటి స్పీషియస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? వి కాల్ దెమ్ యాజ్ లెవీస్ బేసెస్. వాట్ ఆర్ దిస్? ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్. ఓకే, వీటిల్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ద లెవీస్ బేసెస్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఆర్ లెవీస్ బేసెస్, దట్ మీన్స్ హియర్ ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా, ఇక్కడ మనకు కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి కూడా, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్? లెవీస్ బేసెస్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ లెట్స్ సే BF3 అండ్ NH3. సో ఈ BF3ని మనం చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ ఎ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ ఇట్, కరెక్ట్? అలానే NH3 చూసినట్లయితే you have an electron with it, correct? So now if this is donating this electron pair towards this BF3, okay, appudu em form avutundante it results in the formation of a coordinate covalent compound. So adi ela form avutundo I'll show you here. So here you have BF3 where the 2 electrons of this are given to boron, అందుకే మనం దీన్ని ఒక arrow తో represent చేస్తాం, plus NH3. So our 2 electrons, we represent it like this. Okay, so this is given to what? This vacant orbital. Do you understand this? Is this clear? Okay, this is a Levy's acid and a Levy's base. Okay, now let's try to understand more about this ionization of this acids and ionization of this bases. ఓకే, సో మనకు ఒక యాసిడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఐ విల్ టేక్ వన్ యాసిడ్ HX. ఒక HX యాసిడ్ మనం తీసుకున్న తర్వాత, సో దిస్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ అయనైజేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్? సమ్ H3O ప్లస్ X మైనస్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? X మైనస్ ఇస్ ఫామ్. So now if you are looking at this strong acids విషయానికి వచ్చినట్లయితే, ఒకవేళ సో డిఫరెంట్ కేసెస్ తీసుకుందాం. సో కేస్ 1, సో కేస్ 1 ఏంటంటే HX అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నానంటే, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ H+ ions, అంతే కదా? దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. అండ్ సిమిలర్గా దిస్ విల్ ఫార్మ్, ఇది ఒక యాసిడ్ అంటే ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. సో ఇది యాసిడ్ అన్నాను అనుకోండి, ఇది దీని యొక్క కాంజుగేట్ బేస్.
అంతే కదా. అలానే ఇది బేస్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ బికమ్స్ ఎ బేస్, then this is the conjugate acid, correct? So if you are looking here something, okay, HX is an acid, so example e HX as kind of acid HCl తీసుకుందాం. So ఇక్కడ let's say HCl అనుకోండి ఇక్కడ. So we are comparing this acid HCl with the conjugate acid H3O plus. So this is my acid, and అటు సైడ్ ఇంకొక యాసిడ్ ఫామ్ అయింది కదా, కాంజుగేట్ యాసిడ్. So this conjugate acid that we are looking at is H3O plus. So this is the conjugate acid. Okay. సో ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ హెచ్ఎక్స్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని అంటున్నాం మనం. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? దిస్ హ్యాస్ మోర్ టెండెన్సీ టు అండర్గో అయనైజేషన్. Okay, if this is undergoing ionization, so if this is pushing the reaction in the forward direction, then obviously this conjugate acid that is formed here is a weak acid. Obviously kada. So ఇది ఒక weak acid అయి ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే మనకు రియాక్షన్ is always pushing in the forward direction. సో ఇది కూడా ఒక యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి యాసిడ్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా దీని యొక్క టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుంది? టు డొనేట్ ద హెచ్ ప్లస్. సో ఇట్ డొనేట్స్ ద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్, కరెక్ట్? సో ఇలా ప్రోటాన్ డోనర్గా యాక్ట్ చేసి, if it acting as a proton donor, then it must end up forming H2O, correct? కానీ మనకి ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుందా? బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, which is dominating. Forward reaction is dominating. So that is what I want to tell here. In the presence of a strong acid, okay, in the presence of a strong acid, this weak acid will not undergo the backward reaction. So ikkada what is favored here? Presence of strong acid ఉంటుంది చూస్తున్నారా? సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉన్నప్పుడు వీక్ యాసిడ్కి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్కి రెండింటి మధ్య మనం డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే, దిస్ కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ నాట్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ యాసిడ్ ఇస్ ఏ వీక్ యాసిడ్. సో ఇది వీక్ యాసిడ్, and when you have a strong acid, so in the presence of a strong acid, weak acid will never ionize. గుర్తుపెట్టుకోండి, what exactly is the point here? So in the presence, write a note, you can write this as a note, okay, in the presence of a strong acid, weak acid will not ionize. ఎందుకు అయనైజ్ కావట్లేదు అనేది ఇదే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఒకవేళ ఈ వీక్ యాసిడ్ కనుక అయనైజ్ అయింది అనుకోండి, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఫేవర్డ్ ఆల్సో. సో బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ మోర్ ఫేవర్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఆబ్వియస్లీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోవాలి కదా, కానీ మనకు అది జరుగుతుందా? జరగట్లేదు. సో దిస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ us that in the presence of a strong acid, weak acid will not ionize. Do you understand this? So if this is the case, now tell me something. So ఇది కానీ అయనైజ్ కాదని చెప్తున్నాం కదా. సో దిస్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ యూటిలైజ్ ఇన్ టైట్రేషన్స్. సో మనం టైట్రేషన్స్లో చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ టైట్రేషన్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, సో నార్మల్గా ఫినాప్థలిన్ తీసుకుందాం. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్? ఒక ఇండికేటర్, దీంట్లో ఒక ఇండికేటర్ ఏంటంటే ఫినాప్థలిన్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ ఫినాప్థలిన్ అనేది ఏంటంటే ఒక వీక్ యాసిడ్. సో ఈ ఫినాప్థలిన్ ఏంటి? ఒక వీక్ యాసిడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ని మనము లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ HCl. సో HCl ఉంటుంది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే టైట్రేషన్ చేస్తున్నా, నాకు ఒక బేస్ ఉంది, సో ఐ హ్యావ్ అన్ యాసిడ్. సో ఈ యాసిడ్లోకి నేను కనుక ఫినాప్థలిన్ యాడ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద కలర్? ఇట్ విల్ బి కలర్లెస్. అంతేనా? డూ యూ నో ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్? Why do you think this phenolphthalein is colorless when it is added to this strong acid? ఇది చాలా వీక్ యాసిడ్ అనమాట.
సో ఇక్కడ ఇటువంటి యాసిడ్లోకి ఇది యాడ్ చేస్తే కలర్లెస్ స్టేట్లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బేసికల్గా ఈ ఫినాప్థలిన్ కలర్ ఎలా వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అయనైజేషన్. సో ఈ ఫినాప్థలిన్ ఏదైతే ఉందో లెట్ మీ పుట్ ఇట్ దిస్ వే. సో లెట్స్ సే హెచ్, దీని యొక్క ఇండికేటర్ కాబట్టి హెచ్ఐ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఐ ఇస్ ద ఇండికేటర్, దీని యొక్క యానయానిక్ పార్ట్. సో ఇది కనుక అయనైజేషన్ అయిందనుకోండి హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఐ మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఉన్నట్లయితే ఇది కలర్ చూపిస్తుంది, ఏది పింక్ కలర్ చూపిస్తుంది. అదే కనుక ఇలా ఉన్నట్లయితే దిస్ విల్ బి కలర్లెస్. మనం యాసిడ్లో యాడ్ చేసినప్పుడేమో ఇది కలర్లెస్గానే ఉంది. వై ఈజ్ ఇట్ కలర్లెస్? ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దాట్ ఒక వీక్ యాసిడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, అంటే వీటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ మనం చూసినట్లయితే హియర్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఇఫ్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్ కానీ ఇది కానీ స్ట్రాంగ్ అనుకోండి, ఓకే, దెన్ ఆబ్వియస్గా మనకు బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెసే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ విల్ నాట్ అయనైజ్ అన్నాం, అంతే కదా. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా కూడా దీన్ని ప్రూవ్ చేస్తాను చూడండి. లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ CH3COOH, CH3COOH ప్లస్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ నాకు జరిగే రియాక్షన్ ఏంటి? H3O ప్లస్తో పాటు ఐఎమ్ గెటింగ్ CH3COO మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఒకటేంటంటే ఇది నా యాసిడ్, దిస్ ఈజ్ మై యాసిడ్, అండ్ ఈ యాసిడ్ యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ ఇది కాంజుగేట్ బేస్, అండ్ అలానే దిస్ ఈజ్ మై బేస్, దిస్ ఈజ్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ CH3COOH, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు CH3COOH దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. అందుకనే మనకు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఫేవర్డ్. అర్థమైందా? సో కంపేర్డ్ టు ద CH3COOH, H3O plus here is a strong acid because it is donating the proton donor. So instead of this is acting as a strong acid. అందుకనే మనకి ఇక్కడ backward direction చూపిస్తుంది. So similar గా in the presence of a strong acid, weak acid will not ionize. So ఇక్కడ H3O plus is acting as a strong acid. అందుకనే మనకు CH3COOH అనేది ఎక్కువగా ionize అవ్వట్లేదు. Do you understand this point? Is this clear? So here also let's now get back to this titration. So ఇక్కడ ఈ titration లో మనం చూసినట్లయితే ఇది ఒక weak acid గనుక in the presence of strong acid this will never undergo ionization. అందుకనే మనం ఒక ఫినాప్థలిన్ కానీ ఒక యాసిడ్లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఇలా అయనైజేషన్ జరగకుండా ఉండడం వల్ల మనకు కలర్ అనేది కలర్లెస్గానే కనిపిస్తుంది. సో ఫినాప్థలిన్ ఇన్ యాసిడిక్ మీడియం ఇస్ కలర్లెస్. యూ అండర్స్టాండ్? కానీ ఒక్కసారిగా మనం టైట్రేట్ చేసామనుకోండి, టైట్రేట్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా బేస్తో కూడా ఇది అయనైజ్ అవ్వట్లేదు. అసలు అయనైజ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇది H+ అయాన్స్, ఎటువంటి H+ అయాన్స్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు. సో మనము బేస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు డ్రాప్ బై డ్రాప్ బేస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకేం జరుగుతుందంటే మనకు ఇక్కడ ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్లో ఉన్న H+ అయాన్స్ విల్ రియాక్ట్ విత్ ద బేస్. ఒక్కసారి న్యూట్రలైజేషన్ జరిగింది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అంతా దాంట్లో ఉన్న స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మొత్తం కూడా బేస్ ద్వారా న్యూట్రలైజ్ అయిపోయింది. ఈసారి వేసే ఒక్క డ్రాప్, ఓకే, ఆ ఒక్క డ్రాప్ దట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ దిస్ H+ అయాన్స్. ఎందుకంటే వెన్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్జ్యూమ్డ్ దెన్ దిస్ అయనైజేషన్ విల్ స్టార్ట్ టేక్ ప్లేస్. సో ఇది అయనైజేషన్, దీని యొక్క అయనైజేషన్ మొదలైంది అని అంటే ఆ ఫస్ట్ డ్రాప్ దగ్గర ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఫినాప్థలిన్ మనం దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తామో టక్కన అయనైజ్ అయిపోతుంది. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? H+ కాస్త కలర్లెస్గా ఉన్నది ఒక్కసారిగా పింక్ కలర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ చేంజ్? సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ అనమాట. మనం ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్గా యూస్ చేయడానికి కూడా దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్. వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఇట్ ఇంటూ అన్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్. సో ఒక్కసారి అది కలర్లెస్గా ఉన్న సబ్స్టెన్స్ మొత్తం కూడా వెన్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ద టైట్రేషన్ స్లోగా బేస్ కొంత యాడ్ చేస్తా ఈ యాసిడ్ మొత్తం న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది కనుక నౌ దెర్ ఈస్ నో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. అప్పుడు ఈ వీక్ యాసిడ్ విల్ అండర్గో అయనైజేషన్. ఇఫ్ ద వీక్ యాసిడ్ ఇస్ అండర్గో అయనైజేషన్ immediately you will see the pink color. Okay, clear? So this is the concept of ionization of acids and bases. Clear? Now let's try to understand about water. Okay, so ఇప్పటి వరకు మనం we have spoken about acids and bases.
వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ దిస్ వాటర్? సో ఈ వాటర్లో మనకేముంటాయి? యూ హ్యావ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్, H2O. Okay, so one molecule of water could interact with the other molecule of water, and that could result in the formation of H3O plus OH minus. This will happen. రెండు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఒకదానికొకటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ యాసిడ్, ద అదర్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బేస్. ఇది జరగచ్చు. ఇలా జరిగింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది మనకి ఈ ప్రాసెస్లో? బేసికల్గా ఈ ప్రాసెస్ని మనం గమనించినట్లయితే, అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో కూడా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, దిస్ వాటర్, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ దిస్, అండ్ అలానే దిస్ ఈజ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ వాటర్ మాలిక్యూల్? ఇట్ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ ద ప్రోటాన్, అవునా? సో దిస్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ద ప్రోటాన్. సో ఇది ప్రోటాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది కాబట్టి దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎన్ వాట్? బేస్. అంతే కదా? సో ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ ఏ బేస్. సో దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బేస్. దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్ వన్? దిస్ ఇస్ డొనేటింగ్ ద H plus ion. దిస్ ఇస్ ఎ ప్రోటాన్ డోనర్. అంటే ఇది ఒక యాసిడ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. దిస్ ఇస్ ఎన్ యాసిడ్ హియర్. ఓకే, సో ద బేస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్. ఇది కాంజుగేట్ యాసిడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనం చూసినట్లయితే దిస్ విల్ డొనేట్ ద H plus. సో దిస్ ఇస్ ఎ కాంజుగేట్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? కాంజుగేట్ యాసిడ్ అన్నమాట. ఓకే, so this is base will produce a conjugate acid, alane acid will produce a conjugate base. Endukante dini conjugate base ani endukante conjugate base is a base, endukante this will actually accept the H plus ions in the backward direction to form H2O. So this is our conjugate base. Ante kada? Is this clear? You have a conjugate acid and a conjugate base also, and వీటి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా H plus ions. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ ద H plus ions. అండర్స్టూడ్? ఒక చిన్న క్వశ్చన్, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ వాటర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ వాటర్, కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ వాటర్ రాయండి అని నేను అన్నాను అనుకోండి, వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? అలానే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్, కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నాను అనుకోండి, వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నాను అనుకోండి, దట్ మీన్స్ మై వాటర్ హియర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బేస్ అని అర్థం. కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? వాటర్ కనుక బేస్గా యాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకు కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బేస్, సో మనకు బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ ప్రకారం వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఏ బేస్? ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఈజ్ ఏ బేస్. సో దీని యొక్క కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఏంటప్పుడు? కంపల్సరీ దట్ విల్ బి వాట్? H3O plus. ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ యాసిడ్. అంతే కదా? Sorry, proton donor is an acid. So conjugate acid of water here. So that means this is acting as a base. So if it is acting as a base, then this must accept the electron to form that conjugate acid. Alane someone is asking you conjugate base of water. So conjugate base of water ante dan ardham enti? Water is acting as an acid. So because of that, water is producing a conjugate base. సో వాటర్ కనుక కాంజుగేట్ బేస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే వాటర్ మస్ట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. సో వాట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్ యాజ్ పర్ ద బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ? యాసిడ్ ఈస్ అ సబ్స్టెన్స్ విచ్ డొనేట్స్ ద H plus ions, proton donor. So that means conjugate base of water will be nothing but OH minus ion. You understand this? So this is how you differentiate. Okay? సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో వాట్ కెన్ యూ కమెంట్ అబౌట్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ Kc? దీనికి Kc ఎలా రాయొచ్చో చెప్పగలరా? కెన్ ఐ రైట్ Kc ఈజ్ ఈక్వల్ టు H3O plus OH minus
whole divided by H2O square. ఇలా రాయొచ్చా? This is Kc here, right? So if this is Kc, water is a pure substance. So మనకు pure substance తీసుకున్నప్పుడు will the Kc be taken with water here? No, right? దీన్ని మనం ఒక యూనిటీ 1గా తీసుకుంటాం, కరెక్ట్? సో do you remember this? The concentration of water in the pure state, అంటే concentration of a pure substance is always taken as 1, that is unity. ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేసాం. సో దట్ మీన్స్ ఈ కేసులో నా Kc ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ వాట్? H3O plus and OH minus ions. So this is nothing but Kc. Do you understand this? This is nothing but Kc, and this is defined as Kw and define చేస్తారు దీన్ని. So Kw is defined as the ionic product of OH minus and H3O plus. So H plus ions and OH minus ions యొక్క ionic product మనకు Kw అన్నమాట. Do you understand this? So what exactly is the meaning of Kw? This is the ionic product of okay, so the ionic product of H plus or H3O plus ఏదైనా రాయొచ్చు. And OH minus. So this is referred to as the ionic product of water. Okay, is this clear? Understood? And ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కదా. Kw is nothing but the equilibrium constant of water, అంతే కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ వాటర్, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై టెంపరేచర్. ఎందుకంటే మనకు ఈక్విలిబ్రియం ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై టెంపరేచర్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై టెంపరేచర్. సో అంటే టెంపరేచర్ మారే కొద్దీ మనకు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కూడా మారుతుంది. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? Correct? Is it right? So now at 298 Kelvin, okay, what is it? At 298 Kelvin, okay, the ionic product of water, that is our Kw, was found out to be 10 power minus 14. The ionic product of water was found out to be how much? 10 power minus 14 anamata. Do you understand this? Okay. So this is the ionic product of water at 298 Kelvin. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే at equilibrium, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ionic product of water is 10 to the power of minus 14 at equilibrium. అంతే కదా, అసలు K వాల్యూ డిఫైన్ చేసిందే మనం ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఆబ్వియస్గా దిస్ మీన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్ దిస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. సో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు ఈక్వల్, కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో ఆ పాయింట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం అని పిలుస్తాం. సో 298 Kelvin దగ్గర Kw was found out to be 10 power minus 14. Is this clear? Understood? Okay. సో ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఐ విల్ టేక్ దిస్ సేమ్ వాటర్ హియర్. సో H2O, okay, plus H2O, that is resulting in the formation of what? H3O plus plus OH minus ions. అంతే కదా. సో బేసికల్గా మనకి ఇది at 298 Kelvin దగ్గర మనకు Kw was found out to be, that is concentration of OH minus ions into concentration of H3O plus ions. This was found out to be 10 power minus 14. This is very, very clear. Okay. Now my question here is simple. So దీంట్లో గనుక, ఓకే, దీంట్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ సబ్స్టెన్స్. సో ఇటువంటి మిక్స్చర్లోకి, సో ఈ మిక్స్చర్ అనేది దీంట్లో ఉంది నాకు. సో ఇది మొత్తం కూడా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే దీని లోపల జరుగుతుంది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ బాక్స్, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్. సో ఇటువంటి కంటైనర్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ దట్ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ H plus ions. What am I doing?
సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ దట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్. అంటే దీంట్లోకి హెచ్ఎక్స్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేశాను అనుకోండి. హెచ్ఎక్స్ అనే సబ్స్టెన్స్ నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేశాను. ఓకే, వాట్ డిడ్ ఐ డూ? హెచ్ఎక్స్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ దీంట్లోకి యాడ్ చేశాను. ఇలా యాడ్ చేసిన దాని వలన డూ యూ థింక్ యూ విల్ సీ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్? ఈ రియాక్షన్లో ఏమైనా చేంజెస్ జరుగుతాయి అనుకుంటున్నారా? డూ యూ థింక్ యూ విల్ సీ ఎనీ చేంజెస్? ఒక్కటేంటంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ సబ్స్టెన్స్ నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం కాస్త డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్? ఎందుకంటే ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ సైడ్. సో ప్రోడక్ట్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న H3O ప్లస్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐఎమ్ యాడింగ్ ద సేమ్ అయాన్స్ హియర్. ఐఎమ్ యాడింగ్ ద సేమ్ అయాన్స్ హియర్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ మీన్స్ అటువంటి సమయం దీని కానీ నేను యాడ్ చేసినట్లయితే ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది కనుక ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఏం చేస్తుంది? వాట్ విల్ ఈక్విలిబ్రియం ట్రై టు డూ? ఇట్ విల్ ట్రై టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అదే ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంతే కదా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం అగైన్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ద రియాక్షన్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఎందుకు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఆల్రెడీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్లోకి నేను మళ్ళీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యాడ్ చేశానంటే సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ ద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిమూవ్ ద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Okay, so this is what happens in this particular case when I am adding HX to this. Okay, అదే కనుక నేను కనుక OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, సంథింగ్ లైక్ MOH. సో ఈ సబ్స్టెన్స్ నేను దీంట్లో కానీ యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? సో ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఇన్ దిస్. సో దీంట్లో OH మైనస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అవుతుందా? సో ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది కనుక అగైన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ఎ డైరెక్షన్ వేర్ ద నంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ డిక్రీస్డ్. మరి OH మైనస్ అయాన్స్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయాలి కదా, ఆబ్వియస్లీ. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో మనం ఏదైనా ఒక అయాన్స్ కానీ ఇక్కడ యాడ్ చేసినట్లయితే ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ ట్రై టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం యాజ్ పర్ ద లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ మోర్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాం దాన్ని. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ మోర్. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ దిస్ ఇస్ ద అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ 10 power OH minus into H3O plus is 10 power minus 14. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ 10 power minus 14 at equilibrium, ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ డూ యూ థింక్ కుడ్ బి ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH minus and H3O plus? ఒక్క విషయం అయితే వెరీ క్లియర్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 క్లియర్ దట్ one molecule of H2O will produce 1 H plus and 1 OH minus ions. అంతే కదా? 1 H plus and 1 OH minus is produced by 1 molecule of H2O. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రియాక్షన్ ఉందో this water molecule will actually produce 1 H plus plus OH minus ions. కరెక్ట్? అంతే కదా? ఒకే మాలిక్యూలే కదా దీన్ని ఒక H ప్లస్ని ఒక OH మైనస్ అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్ నౌ టెల్ మీ సంథింగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్స్? దే మస్ట్ బీ ఈక్వల్. సో ఎందుకంటే ఒక మాలిక్యూల్ అయనైజ్ అయితే ఒక మాలిక్యూల్ అండ్ 1 more molecule ఆఫ్ OH మైనస్ ఫామ్ అవుతాయి. 2 molecules అయనైజ్ అయినట్లయితే 2H ప్లస్ అండ్ 2 OH మైనస్ అయనైజ్ అవుతాయి. అదే కనుక 3 అయనైజ్ అయితే 3H ప్లస్ అండ్ 3 OH మైనస్ అయనైజ్ అవుతాయి.
So it depends upon the number of molecules that are undergoing ionization, obviously. So here also this very clearly tells us that the concentration of H plus ions and concentration of OH minus ions are equal here. So that means here the concentration of H plus ions is equal to the concentration of OH minus ions in water. So this is in water. Ante kada? This is what happens in water. Obviously, this is what happens in water. Okay. So now, this is the case in water. Okay. So that means, can I say from here, ikkada, if I'm making this both as equal, so let's say this becomes what? So H plus into H plus ion concentration becomes equal to 10 power minus 14. So this is nothing but the H plus ion concentration ento ostadi naaku ikkada 10 power minus 7 at 298 Kelvin cheppacha. Obviously this will be 10 power minus 7 at 298 Kelvin. And at the same time, what can I comment about the OH minus ion concentration? So obviously ikkada naaku malli OH minus ion concentration kuda equal to 10 power minus 7 at 298 Kelvin. Ante kada? Is this clear? Okay, is this clear? So this is what is happening. Okay, so naaku normal ga oka neutral water lo this will be the case. So ade water loki manamu HX add chesam anukondi. What did we add? HX add chesam. So HX ni add chesin tarvata adi malli ఈక్విలిబ్రియం ని రీఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇనిషియల్గా ఇదే న్యూట్రల్లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇది కూడా at 298 Kelvin. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద కేస్, కరెక్ట్? దిస్ వాజ్ ద కేస్ at 298 Kelvin. సో ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్లోకి మనం ఏం యాడ్ చేసాం? హెచ్ఎక్స్ని యాడ్ చేసాం. హెచ్ఎక్స్ని యాడ్ చేసాం కనుక ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యింది కనుక అది మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేస్తుంది? ఈక్విలిబ్రియంని మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఈసారి రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది అంటే రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది. సో ఇది రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి 10 power minus 14 ఈ పర్టికులర్ sorry, I didn't round it off properly. This is not what I should round it off. I must round off this one. So ఇక్కడ వాటర్ యొక్క ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయింది కనుక దిస్ ఇస్ at 298 Kelvin. సో మళ్ళీ నేను దీంట్లోకి H ప్లస్ అయాన్స్ యాడ్ చేశాను కనుక నాకు ఈ వాల్యూ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో 10 power minus 14 కాస్త ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ దాన్ 10 power minus 14. సో నేను ఎప్పుడైతే కేస్ 1లో ఓకే హెచ్ఎక్స్ యాడ్ చేశానో నాకు ఈ ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. దట్ మీన్స్ నాకు ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఓకే దట్ మీన్స్ మై క్యూ వాల్యూ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ కేడబ్ల్యూ. అవునా, అంతే కదా? ఇనీషియల్గా దిస్ విల్ బి ద కేస్. మళ్ళీ ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో రీఎస్టాబ్లిష్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈసారి ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇది ఏం చేస్తుంది? రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది. సో ఈసారి బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసేటప్పుడు మీరు బాగా గమనించండి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్. న్యూట్రల్గా ఉండేటప్పుడు 10 power minus 14 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుందంటే ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయాలంటే ఒక H ప్లస్ అయాన్ మస్ట్ బీ కన్స్యూమ్డ్ విత్ 1 OH మైనస్ అయాన్స్. అంతే కదా? సో ఇక్కడ నేను హెచ్ఎక్స్ యాడ్ చేసిన దాని వలన ద రియాక్షన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. దీన్ని నేను ఏమని పిలిచాను? కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్. కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్, దిస్ పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై వాట్? లీ చాటలియర్స్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? దిస్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇలా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు కన్స్యూమ్ దిస్ OH మైనస్ అయాన్స్. అంటే మనం గమనించినట్లయితే
H plus ion concentration 10⁻⁻7 కంటే ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది కంపల్సరీ. The concentration of H plus ions will increase, but the concentration of OH minus ions will decrease because of that common ion effect. అంటే ఒక హెచ్ఎక్స్ అనే సబ్స్టెన్స్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఈ హెచ్ఎక్స్ అనేది ఒక యాసిడ్ అనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్గా బికాస్ ఆఫ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ మనకేం జరుగుతుందంటే ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయిన దానివల్ల మళ్ళీ ఇది ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని ప్రయత్నించినప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనకు హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10⁻⁻7 ఉంది. ఇది నేను యాడ్ చేసిన తర్వాత హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. మళ్ళీ తిరిగి ఇది ఎక్కువైందంటే మేబీ కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ అయిందంటే మళ్ళీ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ తిరిగి మళ్ళీ 10⁻⁻14 అవ్వాలి. సో ఇది 10⁻⁻14 అవ్వాలి అని అంటే ఈ రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేయాలి. సో ఇలా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ OH మైనస్ అయాన్స్ మస్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ H ప్లస్ అయాన్స్. సో కంపల్సరీగా ఈ హెచ్ఎక్స్ అనే సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల ద నంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, బట్ వెరాస్ ద నంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. But the product is still attaining the same, still being the same, that is 10⁻⁻14 at the constant temperature. మళ్ళీ యాసిడ్ మనం యాడ్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పటికీ కూడా అగైన్ ఈ వాల్యూ మారిపోయింది. ఇనిషియల్గా దిస్ క్యూ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ బికమింగ్ మోర్. సో అగైన్ ఇట్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు దట్ KW. సో ఈ KWకి రావాలంటే రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేయాలి. ఆ రియాక్షన్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేయడంలో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, వెరాస్ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ అస్ దాట్ ఒక యాసిడ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు వాట్ కెన్ యూ కమెంట్ అబౌట్ ద H ప్లస్ అయాన్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్? కెన్ ఐ సే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ will be greater than that of the concentration of OH minus ions? Then that particular solution is nothing but it's an acid. Chappacha? Obviously this will be true. Correct? Let's take for the same base. So case 2 తీసుకోండి. ఈసారి కేస్ 2లో మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ఒక బేస్ తీసుకుంటాం. లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ MOH అనే ఒక బేస్ని యాడ్ చేశాను. ఈ బేస్ని యాడ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఏం జరిగింది, నాకు OH మైనస్ అయాన్స్ అనేది పెరిగిపోయాయి. సో OH మైనస్ అయాన్స్ పెరిగాయి కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయింది కదా. ఎస్, ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయింది, కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేవి మారిపోయాయి. మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం ఏం చేస్తుంది, అది రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఈసారి ఈక్విలిబ్రియంని రీఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ రియాక్షన్ని, ఇప్పుడు ఇది మనం ఈ OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేసాం కనుక సిస్టమ్ అనేది ఆ OH మైనస్ అయాన్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేస్తుంది. సో ఇలా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుష్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ప్రతి OH మైనస్ అయాన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలంటే దాంతోపాటు ఒక H ప్లస్ అయాన్ కూడా కన్జ్యూమ్ అవ్వాలి కదా. సో ఒక H ప్లస్ అయాన్ కన్జ్యూమ్ అయింది అని అంటే ఇనీషియల్గా 10⁻⁻7 ఉన్న H ప్లస్ అయాన్స్ దే బికమ్ లెస్ దాన్ 10⁻⁻7. But there is an increase in OH minus ion concentration because of this common ion effect. Compulsory kada? Do you understand the simple logic here? Andukane manam em cheptamante, when you have a base, so when you have a base here, what concentration will be dominating? OH minus ion concentration will be more than that of the H plus ion concentration. Hence that substance will be a base. This is the condition for a substance to be basic in nature. This is the condition for a substance to be acidic in nature. Ardhamainda? Is this clear? Do you understand my point here? ఇది ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలియాలి. OH మైనస్ అయాన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఎందుకు ఉన్నాయనేది కూడా మీకు తెలియాలి. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ అబౌట్ దిస్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్? సో ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ కనుక if H plus ions and OH minus ions are equal, this is equal to OH minus ions, then this particular substance is neutral. Understood? Is this clear? This is how you define the acidic nature and basic nature. And idi KW of water. I am writing it here again. So this, okay, here I have written it already. This is the KW of water. That is the equilibrium constant for water.
దాన్ని కేసీ అని రాయకుండా కేడబ్ల్యూ అని రాస్తాం. ఓకే, క్లియర్? నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద pH స్కేల్. సో బేసికల్గా ఈ pH స్కేల్ అంటే ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద నెగటివ్ లాగ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్. సో నార్మల్గా pHని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి డిఫైన్ pH. సో ఈ H ప్లస్ అయాన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద యాక్టివిటీ. మీకు ఒకప్పట్లో దీన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ అనేవాళ్ళు కాదు, యాక్టివిటీ అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, యాక్టివిటీ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్. సో ఈ pH స్కేల్ అనేది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్కి it will vary till up to 14. Okay, this will vary up to 14 అనమాట. So what exactly is this pH scale? We'll try to understand. So basically ఇది H plus ion concentration మనకు తెలియజేస్తుంది. సో ఒక న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఈ వాటర్ని అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 298 Kelvin దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ వాటర్? సో ఆబ్వియస్గా దీంట్లో నాకు H ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి, దాంతోపాటుగా OH మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి. సో H ప్లస్ అయాన్స్ చూసినట్లయితే దిస్ విల్ బి 10⁻⁻⁷ అండ్ OH మైనస్ అయాన్స్ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ఆల్సో 10⁻⁻⁷. సరే ఈ H2 అనేది న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ కదా, దెన్ స్టిల్ హౌ కమ్ దెర్ ఇస్ అన్ అయనైజేషన్? యు నో వన్ థింగ్, I will show you one small calculation that is related to the molarity of water. Let's say నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. 1 లీటర్, దిస్ ఈజ్ 1 లీటర్ వాటర్ అట్ 298 Kelvin అనుకోండి. ఈ పర్టికులర్ కండిషన్లో నేను మొలారిటీ ఆఫ్ వాటర్ కనుక్కోవాలనుకోండి. ఇక్కడ నా సొల్యూట్ సాల్వెంట్ రెండు ఒకటే. సో ఇఫ్ ఐ డూ దాట్, వాట్ విల్ బీ మై మొలారిటీ? సో ఇట్ ఈస్ వెయిట్. 1 లీటర్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది? 1000 grams. 1000 by what is its molecular weight? 18 into 1000 by volume of the solution enta? Again 1000. ante kada, 1000 in liters. So this will be how much? 1000 by 18 molar ostadi. This will be close to 18 5s are 90, 55 point something వస్తుంది. దీని అప్రాక్సిమేట్లీ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి 55.5 మోలార్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే ఇక్కడ మొలారిటీ, దిస్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ వాటర్ మనం తీసుకుంటే దాంట్లో ఎంత తక్కువ శాతం అయనైజ్ అయింది చూడండి. ఓన్లీ 10⁻⁻⁷ మోలార్ మాత్రమే అయనైజ్ అయింది. అంటే మనం వాటర్ ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్తో వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ వాటర్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఇక్కడ H ప్లస్ అయాన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, అలానే OH మైనస్ అయాన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. కానీ మనం తీసుకునేదేమో 50.5 మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్తో తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మనకు అక్కడ ఫామ్ అయ్యింది, ఎంత ఫామ్ అయింది? ఓన్లీ 10⁻⁻⁷ మాత్రమే H ప్లస్ అయాన్స్, 10⁻⁻⁷ మాత్రమే OH మైనస్ అయాన్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 298 Kelvin. అంటే ఎంత తక్కువ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ 10⁻⁻⁷ మోలార్? ఓకే, ఇంత తక్కువ మోలార్ అంటే దీంట్లో అయనైజ్ అయిన శాతం కూడా ఎంత అంటే ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద 55.5 మోలార్, ఓన్లీ -10⁻⁻⁷ మోలార్ హ్యాస్ అండర్గాన్ అయనైజేషన్. అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 10⁻⁻⁷ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1000 liters ఆఫ్ వాటర్. అంటే చాలా 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 తక్కువ శాతం మాత్రమే అయనైజ్ అయింది. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? దిస్ ఇస్ అ వెరీ 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 లో వాల్యూ. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఇస్ pH. సో నార్మల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద pH ఆఫ్ వాటర్ అట్ ద సేమ్ 298 Kelvin, సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అట్ 298 Kelvin దగ్గర H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది మనకు? దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 10⁻⁻⁷. సో నౌ ఇక్కడ base to the base 10. So obviously pH will be how much? pH will be equal to minus of log of 10⁻⁻⁷. This is nothing but equal to 7. So the pH is equal to 7.
సో దట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ మనకు తెలిసిన విషయం కూడా ఏంటంటే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇక్కడ, OH minus ion concentration is also equal to 10 power minus 7. So if this is the case, then pH is equal to 7. Ante this is the concentration for, this is the pH for a neutral substance. Okay, neutral. So మనకు కొన్ని సార్లు ఏం జరుగుతుంది, మనం ఇక్కడ H plus ions యాడ్ చేసిన దానివల్ల H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ OH minus ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ OH minus ion కాన్సన్ట్రేషన్ సెకండ్ కేస్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే H plus ion డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఆబ్వియస్, ఎందుకంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితేనే ఇట్ కెన్ బికమ్ అగైన్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 14. ఇక్కడ OH minus ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ మోర్ దాన్ H plus అంటే H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ 10 power minus 7 కంటే ఇక్కడ తగ్గిపోయిందని దాని అర్థం. సో దిస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ అస్ దాట్ ఒక అసిడిక్ మీడియంలో, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద న్యూట్రల్ మీడియం. సో అసిడిక్ మీడియంలో pH will be less than 7, okay, and whereas in the basic medium, అదే గనక same thing in the basic medium you have pH is greater than 7, ఎందుకంటే H plus ion concentrations will be less, OH minus ion concentration will be more. Do you understand this? Is this clear? Okay. Now this is the pH, right? And alane we define something that is known as POH also. So what is POH is referred to as, I'll tell you here. So normal ga manaku what is this KW? KW is equal to concentration of H plus concentration of OH minus, which is equal to 10 power minus 14 at the rate of 298 Kelvin. Okay, so if this is the case, let's say I apply log on both sides. So ఇక్కడ నేను log apply చేశాను అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది, so here this is becoming log of H plus plus log of OH minus will be equal to 14, sorry minus 14, minus 14 అవుతుందా. So if I'm taking this negative to this side, this becomes minus of log of H plus minus of log of OH minus. So this is equal to 14 అవుతుందా, correct? So if this is the case here, this is referred to as pH, and here this minus of log of OH minus ions is referred to as the POH of a substance. So that means here I can write pH, sorry, plus POH is equal to 14. Do you understand this? Is this clear? At 298 Kelvin, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, this is at 298 Kelvin. Okay, ఎందుకంటే వేరే టెంపరేచర్ దగ్గర మళ్ళీ that KW will actually change, KW మారిపోతుంది. Do you understand what I'm saying? The value, because this KW is what, this is the Kc value. So ఈ Kc value obvious గా this depends on temperature. So with respect to temperature this will also vary. Okay, and one of the most important thing here, so do you think the pH will change with respect to temperature? So pH అనేది మనకు H plus ion concentration మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో H plus ion concentration మీద pH డిపెండ్ అవుతుంది అని అంటే, సో concentration will actually vary with temperature. But do you think the pH will vary with temperature? That is something you have to understand. So let's try to understand one perspective here. So మామూలుగా మనం pH ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, pH is equal to minus of log of H plus ion concentration గా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, కరెక్ట్? లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ 10 power minus 7 అనుకుందాం. 10 power minus 7 is the concentration of H plus ions. ఓకే, ఈసారి నేను కాన్సన్ట్రేషన్ని మార్చాను అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద టెంపరేచర్. సో నేను టెంపరేచర్ మార్చిన దానివల్ల దర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు 10 power minus 6 అనుకోండి H plus ions. So if this is the case, ఈ కేసులో pH ఎంత చెప్పండి, what is the pH in this case? So can I say pH in this case
pH in this case will be equal to 7, whereas ee case lo pH will be equal to 6 అని చెప్పచ్చా? Obviously it will be equal to 6, that is for sure. If pH is equal to 6, okay, I want you to understand something here. దీంట్లో change in concentration ఎంత ఉందో చూడండి. So can I write this 10 power minus 6 as 10 into 10 power minus 7 of H plus ions? అంటే ఇక్కడ నేను కాన్సన్ట్రేషన్ 10 టైమ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ 10 పవర్ మైనస్ 7 వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ నేను 10 టైమ్స్ ఎక్కువ వాల్యూకి మార్చినట్లయితే ద పిహెచ్ చేంజ్ ఎంత అయింది? ఓన్లీ బై 1. ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్ ఇస్ హౌ మచ్? ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అలానే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 పవర్ మైనస్ 5, ఈ కేసులో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 10 పవర్ మైనస్ 5 హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వాట్? 100 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 7 రాయొచ్చు కదా. దిస్ ఈస్ ఎ బిగ్గర్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ 100% బిగ్గర్ వాల్యూ, హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హియర్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నేను బై చేంజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ 100 టైమ్స్, అంటే ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ నేను 100 టైమ్స్ బిగ్గర్ వాల్యూ తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ 100 టైమ్స్ బట్ స్టిల్ ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్ ఇస్ ఓన్లీ బై 2. గమనించండి, ఈ కేసులో పిహెచ్ ఎంత వస్తుంది? ఈ పర్టికులర్ కేసులో నాకు పిహెచ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 5. ఇఫ్ పిహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5, దెన్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్ హియర్? ఇక్కడ పిహెచ్ చేంజ్ ఇస్ ఓన్లీ 2, అంతే కదా. చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు 2. సో అంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ మీ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్, లెట్స్ సే 1 మోలార్ ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ నేను 100 మోలార్ మార్చినప్పుడు మాత్రమే ఐ హ్యావ్ సీన్ స్టిల్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ చేంజ్ ఇన్ పిహెచ్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ దిస్ పిహెచ్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ దట్ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై temperature. It is getting influenced, but the variation in the value will not be huge with respect to temperature. Okay, is this clear? Understood? Andukane manam the variation of concentration with respect to temperature, we don't consider that. Okay, so here pH depends on temperature, but the change in value, but the change in pH is a very minute value with temperature. Temperature మార్చినప్పుడు H plus ion concentration మారుతుంది, కానీ చాలా తక్కువే మారుతుంది. So that means this does not affect, overall గా చూసినట్లయితే the effect of temperature on pH will be very very less. So overall ga it literally do not get, the pH doesn't get affected by this temperature. Okay, fine. Now let's try to understand about this weak acids. So manam strong acids gurinchi already define chesam. So when I take a strong acid, okay, so ee HX anedi oka strong acid annanu anukondi. So ee strong acid anedi 100% ionize avutadi. So basically ga dintlo H plus ion concentration plus OH H plus plus X minus. So here మనం ఏం చెప్తామంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్, సో విచ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఆల్ఫా. డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఆల్ఫా, అండ్ ఈ వాల్యూ ఏంటంటే దిస్ విల్ లై బిట్వీన్ 0 less than alpha less than 1. So this defines the number of, it is the fraction of molecules that has undergone ionization. This will tell us the fraction of molecules undergone ionization. So ఒకవేళ if I am saying alpha is equal to 1 అని అనుకోండి, what is it? Alpha is equal to 1 అని అనుకోండి. దీని అర్థం ఏంటంటే 100 out of, if I have taken 1 molecule of the given substance, a 1 molecule of the substance has completely undergone ionization.
సో దీన్ని మనం పర్సంటేజ్లో కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో సమ్ టైమ్స్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ పర్సంటేజ్, దట్ గివ్స్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా పర్సంటేజ్ అన్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఆల్ఫా పర్సంటేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ఇంటూ 100 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా పర్సంటేజ్. సో ఆల్ఫాని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ హ్యావ్ అండర్గాన్ అయనైజేషన్ టు దట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. అసలు యాక్చువల్గా ఆల్ఫా ఏంటంటే డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ undergone ionization to that of the total number of molecules. Total number of molecules. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అసలు? ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆర్ 100, then obviously all of the 100 have actually undergone ionization. సో అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఆల్ఫా పర్సెంటేజ్ ఏమొస్తుంది? ఈ పర్టికులర్ కేసులో దిస్ ఇంప్లైస్, ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ దట్ ఆల్ఫా పర్సెంటేజ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 100%, అంటే కంప్లీట్ అయనైజేషన్, అంతే కదా, కంప్లీట్ అయనైజేషన్. సో నార్మల్గా మనకి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్. సో దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫార్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫార్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. మరి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0? సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 అని నేను అన్నానంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ మీన్స్ ఆల్ఫా పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్, అంతే కదా. So there is no ionization at all. There is literally zero ionization. Okay, is this clear? So this is the degree of ionization and that is how it is defined as. మనం ఒక వీక్ యాసిడ్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే కొంత అయనైజేషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. దానికి గల కారణం కూడా మనం చూసాం. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ వీక్ యాసిడ్, సో ఇక్కడ HW అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్ అనుకోండి. సో దిస్ విల్ అండర్గో అయనైజేషన్ టు ఫార్మ్ H ప్లస్ ప్లస్ W మైనస్, అంతే కదా. వీక్ అని W అని పెట్టాను అంతే. సో దట్ ఇట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు ఏ వీక్ యాసిడ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ ఫార్మ్ H ప్లస్ ప్లస్ W మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు అయనైజేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ బేసికల్గా ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ఫా ఈస్ వెరీ లో అని చెప్పచ్చా దీనికి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 molecules if I take, out of 100 I will get only 4 or 5 or 6, అంటే చాలా చిన్న వాల్యూ వస్తుందా. సో ఎప్పుడైనా ఆల్ఫా పర్సెంటేజ్ ఎవరైనా ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ 10, what is the meaning of this? Out of 100 molecules only 10 are undergoing ionization. అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Do you understand this? Clear? So now we are going to utilize this concept of degree of ionization and how to figure out. So strong electrolytes అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫిగర్ అవుట్ ద pH. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఈ HX అనేది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నాకు H ప్లస్ అయాన్స్ ప్లస్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఒకవేళ నేను కనుక లెట్స్ సే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ C అన్నాను అనుకోండి, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ HX ఇస్ C అన్నాను అనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్గా H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా C అవుతుందా, OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా C అవుతుందా. ఎందుకంటే 1 mole of HX will produce 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus. So obviously concentrations కూడా సేమ్ ఉంటాయి. So if someone is asking me what is the pH, what I will do, pH is equal to minus of log of concentration of H plus ions అని చెప్తా. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు డైబేసిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి. ఓకే, ఇలా చేస్తాం. సో లెట్స్ సే ఒకవేళ H2X ఉన్నింది అనుకోండి, ఈసారి ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 2H ప్లస్, ఇక్కడ నాకు 2H ప్లస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే దాంతోపాటు ఒక ఇక్కడ OH మైనస్ రాశాను కదా, ఇట్ ఈస్ X, ఇక్కడ X మైనస్, మై బ్యాడ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ వాట్, 2H ప్లస్ అండ్ X మైనస్. ఈసారి నాకు pH రాయమంటే నేను ఎలా రాస్తాను, pH is equal to minus of log of concentration of H plus ion. ఈసారి ఇక్కడ C కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇక్కడ 2C కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్
two particles, one particle is becoming 2, 100% ionization for strong acids. So e case lo what, alpha is equal to 1. So here also I will get 2c వస్తుంది. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 గనక. ఓకే, అదే గనక మనం కానీ వీక్ యాసిడ్ చూసినట్లయితే, సో అదే ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ ఇట్ ఫర్ H3O, H3X అయితే, ఇఫ్ ఇట్స్ ట్రై బేసిక్ యాసిడ్ అంటే ఇక్కడ మనకు 3H+ అయాన్స్ కనుక రిలీజ్ అయ్యి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ X-, సో ఈసారి pH ఎలా రాస్తాం? సో pH విల్ బి ఇక్కడ C అవుతున్నట్లయితే ఆల్ ద C విల్ డిసపియర్ టు ఫార్మ్ 3C. కంప్లీట్ అయనైజేషన్ జరుగుతుంది. 1 మోల్ కాస్త 3 మోల్ అవుతుంది. సో కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ట్రిపుల్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు. సో దిస్ విల్ బికమ్ మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ 3C వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మనకు తెలుసు కాబట్టి. సో ఇలా pH ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్. సో దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ వాట్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్. ఇది కూడా రాస్తాను, స్ట్రాంగ్ బేసెస్ కూడా ఒకటి రాస్తాను. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో స్ట్రాంగ్ బేసెస్ అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ NaOH. సో నేను NaOHని డిజాల్వ్ చేశాను అనుకోండి వాటర్లోకి. సో దిస్ NaOH విల్ ఫార్మ్ Na ప్లస్ OH మైనస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, నేను pH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, POH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నాకు తెలిసిన విషయం, ఒకవేళ ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 298 Kelvin దగ్గర H+ ion concentration into OH minus ion concentration will be equal to 10⁻⁻14 అన్న విషయం మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు OH minus ion concentration ఇచ్చుంటారు ఇక్కడ. If they have given the OH minus ion concentration, ఇక్కడ let's say this is given as C. So C will produce COH minus ions. సో అప్పుడు నాకు H+ ion concentration ఏమవుతుంది, this becomes 10⁻⁻14/C అవుతుంది. సో అప్పుడు నాకు pH ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, దిస్ విల్ బి మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ 10⁻⁻14/C. దిస్ ఇస్ వాట్, దిస్ విల్ బి log A/B, దట్ బికమ్స్ log A minus log B. ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే log A/B ఫామ్లో ఉంటుంది, ఇది log A minus log B అయిపోతుంది. సో దిస్ విల్ బి ద కేస్. ఇలా అయినా చేస్తాను, లేదంటే నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా POH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఎలా చేస్తానంటే దిస్ ఇస్ వన్ వే, దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ 1. ఓకే, మెథడ్ 1 ఇలా చేస్తాను. లేదు అంటే మెథడ్ 2లో ఎలా చేస్తాను, POH డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ POH? POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాను, అంతే కదా. ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఐ నో దట్ pH plus POH will be equal to how much, 14. సో నాకు POH ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే pH will become 14 minus POH. సో ఇలా సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ విత్ హియర్ ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్. సో ఇష్యూ వచ్చేసరికి ఎక్కడంటే వీక్ యాసిడ్స్ వీక్ బేసెస్ దగ్గర ఇష్యూ అవుతుంది. సో హౌ డు ఐ డూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ వీక్ యాసిడ్? సో ఒక వీక్ యాసిడ్ మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ WH. So this will result in the formation of what? H++ W-. అంతే కదా. సో దీంట్లో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఐఎమ్ సేయింగ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ is equal to alpha అన్నాను అనుకోండి. How much is it? Alpha. So it is the number of molecules that are undergoing ionization out of the total number taken. Okay, so ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ యాసిడ్ ఇస్ C అన్నాను ఇనిషియలీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటాయంటే 0 0. సో ఈక్విలిబ్రియం, యాట్ ఈక్విలిబ్రియం చూద్దాం. యాట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా దిస్ విల్ అండర్గో అయనైజేషన్. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ H+ and W- ions. ఎక్కడ, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. సో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు కావాలి. సో బేసికల్గా ఈ ఆల్ఫా ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ దట్ హ్యాస్ అండర్గాన్ అయనైజేషన్. ఇఫ్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఏం చెప్తుందంటే, సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా బై 1. సో అవుట్ ఆఫ్ ద 1 molecule టేకెన్ ఆల్ఫా హ్యాస్ అయనైజ్డ్. సో దట్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ C టేకెన్. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ C తీసుకున్నానంటే అవుట్ ఆఫ్ C, ఐ విల్ టెల్ యూ హియర్,
out of 1, okay, alpha undergone ionization. ఇది దీని యొక్క అర్థం. ఓకే, out of 1 alpha has undergone ionization. Then out of 2 how much? Out of 2 it will be 2 alpha undergone ionization. అంతేనా? ఇదే కదా దీని అర్థం. Now how about out of C? Can I say it has undergone C alpha undergone ionization? అంతే కదా. సో బేసికల్గా ఇటువంటి రియాక్షన్కి నేను ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎలా రాయాలి? ఎలా రాస్తానంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ Kc for this is defined as concentration of H plus concentration of W minus whole divided by concentration of WH in the aqueous state. అంతే కదా. So this is how I should write the Kc value. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్స్ నాకు కావాలి. ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ తెలుసు, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్స్ తెలుసు. నేను ఇక్కడ సి తీసుకుంటే నాకు ఓన్లీ సి ఆల్ఫా మాత్రమే అయనైజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ సి దట్ ఐ హ్యావ్ టేకన్, ఈ సిలో నుంచి ఎంత మాత్రం అయనైజ్ అయింది? మైనస్ సి ఆల్ఫా కాస్త పోయిందా ఇక్కడ నుంచి? కెన్ ఐ సే సి ఆల్ఫా ఇస్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్? అబ్సల్యూట్లీ. సో ఇఫ్ సి ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, సి ఆల్ఫా అమౌంట్ ఇస్ lost from there. Okay, if C alpha amount is lost, if this is the amount that is lost here, then how much is produced here? Can I say the amount that is produced will be again C alpha? అంతే కదా. ఇక్కడ 1 mole లూజ్ అయితే 1 mole ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ C alpha అమౌంట్ డిసపేర్ అయిందంటే అక్కడ C alpha ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. సో ఇది కూడా C alpha ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? కరెక్ట్. సో దిస్ ఆర్ ద కాన్సంట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. If these are the concentrations at equilibrium, now can I write Kc is equal to what? C alpha into C alpha whole divided by C minus C alpha. అంతే కదా. సో దీన్ని నేను ఎలా రాయొచ్చు? This becomes C square alpha square whole divided by C into 1 minus alpha. సో ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఫార్ ఏ వీక్ యాసిడ్, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆల్ఫా ఈజ్ వెరీ 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 లెస్ దాన్ 1. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, కెన్ ఐ సే దట్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1, ఎందుకంటే అది చాలా చిన్న వాల్యూ. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ Kc విల్ బి ఈక్వల్ టు C alpha square and రాయొచ్చా? Can I write it like this for a weak acid? So this is for a weak acid. Okay, but Kc equal to C alpha square రాయగలిగాను కదా. So now H plus ion concentration from this is what? I know that H plus ion concentration here can be given as at equilibrium is C alpha. సి అయితే నాకు తెలుసు, ఓకే, కానీ ఆల్ఫా ఎంతో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే అది ఒక వీక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడి నుంచి నేను ఆల్ఫా కనుక్కోవచ్చా? వాట్ కెన్ ఐ రైట్ అబౌట్ హియర్? వాట్ కెన్ ఐ రైట్ ఆల్ఫా హియర్? కెన్ ఐ రైట్ హియర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కేసీ బై సి అని రాయొచ్చా? కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్? దిస్ టూ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ బై సి అని రాయొచ్చా? So if I write this as square root of Kc by C, then what can you tell me about that? If I substitute it there, what will happen? I can just substitute it in that and get alpha value there from this. Ante kada. Kc is equal to C alpha square. So alpha is equal to square root of Kc by C. So ikkada nenu em chestanante just direct ga I will substitute C into what is the alpha value? Square root of Kc by C. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, సరిపోతుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ బికమ్స్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సి ఇంటూ కేసీ అవుతుందా? బికాస్ దే బోత్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్డ్ బై స్క్వేర్ రూట్ దట్ గెట్ క్యాన్సల్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సి ఇంటూ కేసీ. దిస్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H plus ions. ఇలా మనం కనుక్కోవచ్చు.
ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్కి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఇలా కనుక్కుంటాం. ఓకే, అదే కనుక ఇది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే సి అయిండ్ ఆన్సర్. మనకు రావాల్సిన వాల్యూ ఎంత అయిండు? ద H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వుడ్ బి ఈక్వల్ టు సి. సో ఇక్కడ కూడా మనకు డైరెక్ట్గా H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఈక్వల్ టు సి అనమాట డైరెక్ట్లీ. ఇస్ ఇట్ రైట్? డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? This is how you do it. Do you have any more questions for me? You can just let me know. You can raise in the comment section. I will comment to your questions. Okay, clear? So now we will look at the bases. Okay, weak bases. So ఇప్పుడు ఈ weak bases లో let's say I have a weak base. సో నేను ఏం తీసుకున్నానంటే MOH అనేది ఒక వీక్ బేస్ అనుకుందాం. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ as BOH. ఇది ఒక వీక్ బేస్ అంటే దిస్ విల్ అండర్గో అయనైజేషన్ టు ఫార్మ్ B++OH-. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ pH క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ విల్ బి ద pH ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ సొల్యూషన్? హౌ విల్ యూ ఫిగర్ దిస్ అవుట్? యూ హ్యావ్ టు నో, రైట్? స్ట్రాంగ్ బేసెస్ కంటే డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. సో దట్ విల్ బి ద pH. సో డైరెక్ట్లీ మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ రాసేసి డైరెక్ట్గా యూ కెన్ అబ్టైన్ ఫర్ దట్. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులోకి వచ్చేసరికి ద సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బీ వ్యాలిడ్ హియర్. సో దీనికి కూడా మనకు డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫా విల్ బీ గివెన్ హియర్. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈస్ గివెన్ ఫర్ యూ హియర్, ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ సి అన్నాను అనుకోండి. సో అవుట్ ఆఫ్ సి హౌ మచ్ ఇస్ డిసపియరింగ్? ఇనీషియల్గా సి ఉంది, దిస్ ఇస్ ఇనీషియలీ. ఓకే, సో ఇనీషియల్ ఇట్ విల్ బి 0 and 0. మరి యాట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏం జరుగుతుంది? యాట్ ఈక్విలిబ్రియం మనకు సి మైనస్ సి ఆల్ఫా, ఇక్కడ సి ఆల్ఫా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సిమిలర్గా సేమ్ ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ కేసీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కేసీ ఏమొస్తుంది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ హోల్ డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ BOH వస్తుంది. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్, నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే C² ఆల్ఫా స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఆల్ఫా ఇంటూ 1 మైనస్ సారీ C ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. దిస్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు కేసీ బికమ్స్ C ఆల్ఫా స్క్వేర్. ఇఫ్ మై కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కదా, కానీ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. గమనించండి ఇక్కడ. సో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? OH మైనస్ అయాన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ C ఆల్ఫా యాజ్ పర్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ C ఆల్ఫా, మళ్ళీ నేను దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ఫా. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు ఆల్ఫా ఎంత వస్తుంది? సో ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. సో ఐ హ్యావ్ దట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ KC by C, అంతే కదా? KC by C వస్తుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ కాస్త ఏమవుతుందంటే C ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ KC by root C. So root C gets cancelled. This is square root of C into KC అవుతుంది. ఏది? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్. సో మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద POH వాల్యూ, కరెక్ట్? ఇక్కడ నుంచి మనం POH ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ POH is equal to minus of log of concentration of OH minus ions. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, అప్పుడు మనకు POH వచ్చేస్తుంది. సో POH వచ్చిన తర్వాత how will you do this? So can I write from this PH plus POH will be equal to equal to 14. So this is something we have already calculated. So I'll just substitute and get the answer to this. So appu naku pH value, I will get the value for pH, and this is how I will calculate this. Understood? Ila manam weak bases ki kuda chestam. This is how we actually figure out for weak bases. Okay, so next thing we'll try to understand a relation of okay, there is something really important that I have left out here. సో ఇక్కడ కేసీ ఉంది కదా,
If you are looking at this Kc value here, ఈ Kc ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం Ka అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎలా అయితే అక్కడ Kw అని రిప్రజెంట్ చేస్తామో ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ వాటర్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ Kw. సో ఇక్కడ Kc వాల్యూని మనం we tell that this is equal to Ka. What do you define this? This is defined as what? Ka. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఏ బేస్. అలానే యాసిడ్కి we define this as Kb. ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, this is again equal to Kb. Okay, so that I will write it again here. So ఒక యాసిడ్కి, okay, so let's say I'll write it here, make a note of this. సో నాకు ఒక యాసిడ్ ఉంది అనుకోండి, HX ఫార్మింగ్ H++ X మైనస్. సో దీంట్లో నాకు Kc is nothing but Ka అని డిఫైన్ చేస్తాం, which is equilibrium constant for an acid, which is nothing but H+ into OH minus whole divided by concentration of HX. ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, అదే కనుక ఒక బేస్ కనుకోండి, దట్ ఈస్ BOH. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఏ బేస్, సో ఇక్కడ మనకు B+ ప్లస్ OH మైనస్. ఈ కేసులో సేమ్ Kc ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Kb, సో విచ్ ఈస్ అగైన్ ఈక్వల్ టు, అంటే బేసెస్కి Kb అని చెప్తాం మనం. ఇట్ టెల్స్ అస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అయనైజేషన్. సో మనకి Ka వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే అయనైజేషన్ ఎక్కువగా జరిగిందని అర్థం. Kb వాల్యూ ఎక్కువ ఉందంటే అయనైజేషన్ హియర్ ఇస్ మోర్ అని దాని అర్థం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. మనం ఆల్రెడీ దాని గురించి నేర్చుకున్నాం కూడా. సో BOH ఇన్ ద ఆక్వస్ మీడియం. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ డిఫైన్ ఇట్. సో అదే కనుక వాటర్కి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను, ద సేమ్ థింగ్. సో ఐ హ్యావ్ H2O విచ్ విల్ హ్యావ్ H++ OH మైనస్ ions. సో ఈ కేసులో కూడా నాకు Kc వాజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? Kw. సో Kw వాజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? H+ ion concentration into OH minus ion concentration whole divided by concentration of water. This is what I have done. So then similar ga water is concentration unit untadi endukante it is a pure substance. So this is a pure substance. Okay, whereas ikkada matram ivanni kuda aqueous solutions. Idi aqueous solution, idi kuda aqueous solution. If this is the case, then how can I write here? So I will write here, this is equal to concentration of H+ into concentration of OH minus. This is how I have to write. Okay, ఈ వాల్యూ at 298 Kelvin, 298 Kelvin దగ్గర ఈ వాల్యూ Kc was found out to be how much? 10 power minus 14. Sorry, Kw was found out to be how much? 10 power minus 14. Okay, this is what we have done, and I just summarized this few things that you have to understand, you have to remember. Okay, so అలానే ఇప్పుడు కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ గురించి ఒక చిన్న రిలేషన్ తెలుసుకుందాం. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో ఒక రెండు యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ తీసుకుంటాను. లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ NH3 NH4+. Do you think both of them are conjugate acid base pairs? I can absolutely say that they are conjugate acid base pairs ఎందుకంటే they differ by H+. అంతేనా? Differ by H+. Okay, so now if this is the case, what happens in this case? So ఇక్కడ I am taking NH3. When it is treated with water, this will result in the formation of what? NH4+ plus OH minus అయితే నాకు రిలీజ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? This is the whole thing that is formed here. Okay, and one more equation. So this is the NH3 I took with water. So ఇంకో ఈక్వేషన్ ఏంటంటే I will take NH4 plus water, NH4 plus water. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏం జరుగుతుంది నాకు ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NH3 plus H3O+. అంతే కదా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్.
yes, this is what it is happening here. NH4 plus కాస్త, so that means ఒకటి ఏంటంటే ఇవి రెండు కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కేఏ అండ్ కేబీ ఫర్ దిస్ టూ ప్రాసెసెస్. సో ఇక్కడ మనకు దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్, సో ఇక్కడ ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ ఏ బేస్, ఇది అంతే కదా. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ బేస్ దెన్ దిస్ ఇస్ ఏ కాంజుగేట్ యాసిడ్, అంతే కదా. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, ఈ పర్టికులర్ కేసులో NH4 ప్లస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. సో దీని యొక్క, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్, సో దీని యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ ద వన్, దిస్ ఇస్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ యాక్సెప్టింగ్ ద H ప్లస్, సో దిస్ ఇస్ ద కాంజుగేట్ బేస్. ఓకే, సో ద కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ NH4 ప్లస్ ఇస్ NH3. అలానే కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ NH3 ఇస్ NH4 plus. Okay, so now if you are looking at this, what can you write the Ka value to this? Sorry, Kb rayacha diniki. This is acting as a base. What can you tell me about the Kb here? So here the Kb becomes, Kb for this, Kb is equal to concentration of NH4 plus OH minus whole divided by concentration of NH3 into concentration of water. Actually water is a pure substance, so you need not take it, but it is okay. So this will be the Kb value. Okay, then what is this Ka value? So ikkada the NH4 plus is acting as an acid, right? So ikkada deeniki Ka value ostadi. So deeniki unna Ka value emotadi, Ka becomes NH3 H3O plus whole divided by NH4 plus, and here I have water, right? What if I add this both equations? Now add this both equations. What is the resultant for both these equations? The resultant of this both equations will be this equation. The resultant దీనికి ఎట్లా వస్తుంది అంటే, you will have 2H2O forming H3O plus plus OH minus ions. Correct? So దీనికి, if I calculate the equilibrium constant, this is nothing but for Kw. So Kw is nothing but what? H3O plus OH minus whole divided by H2O square. Okay, if you try to figure out the relation between Ka, Kb and this Kw, okay, ఒక కాంజుగేట్ బేస్ పేర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ద Ka into Kb for this will be equal to Kw. కాబట్టి దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి. ఈ రెండింటిని కనుక మీరు కానీ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే you will end up getting this particular equation. So you will end up getting here Ka into Kb will be equal to Kw for the acid base conjugate pairs. Did you understand this? Is this clear? So rendu conjugate bases anukondi, this is the value that you will get. Okay, Ka into Kb will be equal to this value. Okay, so this is the relation for conjugate acid base pairs. Okay, fine, right. Now let's try to understand ఒక polybasic acids, polyacidic bases అంటే whichever they have basicity more than 1 and acidity more than 1. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H3PO4. ఇది ఒక ట్రైబేసిక్ యాసిడ్ కదా, ఇది ఆర్థోబోరిక్ యాసిడ్. ఈ ఆర్థోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, నాట్ బోరిక్, ఆర్థోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. సో ఈ యాసిడ్ కూడా ఒక ట్రైబేసిక్ యాసిడ్ అనమాట. ఇది ఒక ట్రైబేసిక్ యాసిడ్ కదా. సో ఈ పర్టికులర్ యాసిడ్ కనుక అయనైజ్ అయినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ 1H ప్లస్ ప్లస్ H2PO4 ప్లస్.
Okay, H2PO4 minus. This is the first step. Okay, and then again ఈ H2PO4 ఉంటుంది కదా, సో ఆ H2PO4 నుంచి one more hydrogen is lost, which form H++ HPO4 minus. సో ఇలా మల్టిపుల్ స్టెప్లో మనకు అయనైజేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనలీ దిస్ HPO4 -2, సారీ ఇక్కడ -2 రాయాలి కదా, here it is -2. So here also HPO4 -2 కనుక అయనైజ్ అయినట్లయితే you get what? H++ PO4 3- వస్తుంది. Okay, this is the whole thing that you will get here. సో అదే కనుక దీని ఓవరాల్ రియాక్షన్ రాసినా కూడా మనకు what is the overall reaction here? H3PO4, this will result in the formation of 3H++ PO4 3-. Okay, so దీనికి what is the Kc for that? Kc కాదు, Ka for this. So దీనికి Ka is equal to H+ ion concentration raised to the power of 3, PO4 concentration raised to the power of 1 whole divided by H3PO4 వస్తుంది, అంతే కదా. This is the Ka value, correct? Then what is Ka1 to this? ఇక్కడ ఒకటే అయనైజ్ అయింది కదా, సో దీనికి Ka1 ఎంత వస్తుంది? Ka1 will become H+ ion into H2PO4 -1 whole divided by H3PO4 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే I will end up getting for this Ka2 will be equal to concentration of H+ into concentration of HPO4 2- whole divided by H2PO3, sorry, H2PO4 -1. This is what I will get. Okay, మళ్ళీ అలానే Ka3. So if I calculate for Ka3, నా Ka3 ఏమొస్తుంది అంటే again H+ ion concentration into PO4 3- whole divided by HPO4 2-. Okay, one thing that is very clear is Ka is nothing but Ka will be equal to Ka1 into Ka2 into Ka3 and so on. So this is the relation normal ga. Multiply just student, this is the same thing that you will get. If you multiply Ka1 into Ka2 into Ka3, you will get the same thing. Okay, so ikkada nenu idi enduku cheptunnanu anante, if you are looking at the Ka1 value, so normal ga it was found that if you normally observe here, the value of Ka1 will be greater than Ka2 will be greater than Ka3. Now my question is why? Why do you think this is happening? Why is Ka1 is more than Ka2, Ka2 is more than Ka3? So basically ga ee Ka value ekku unte the acidic nature will also be more, endukante dani yoka ionization will also be more. Okay, so if more is the ionization, better is it's a good electrolyte. Okay, అని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే Ka1 వాల్యూ ఇస్ వెరీ హై కంపేర్డ్ టు Ka2, Ka2 ఇస్ హైయర్ కంపేర్డ్ టు Ka3. సో దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ H+ అయాన్ అనేది ఒక న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్లో నుంచి తీయబడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ న్యూట్రల్ హియర్ ఇనిషియల్గా. ఈ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్లో నుంచి మనం H+ అయాన్ తీస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్, ఇట్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H++ H2PO4 -1. ఓకే, మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అదే H+ అయాన్ మనం తీయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఆల్రెడీ ఏ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీషియస్. సో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీషియస్లో నుంచి మళ్ళీ మనం H+ అయాన్ తీయాలి అని అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ దిస్ H+, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంది, మళ్ళీ దాని మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ యాడ్ చేసి ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ని దాంట్లో నుంచి తీయాలంటే చాలా కష్టం. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ the Ka1 will be greater than Ka2 will be greater than Ka3. That means Ka value will start to decrease on from here to Ka1 is greater than, Ka2 is greater than Ka3. The reason is
here the hydrogen removal from, here H plus is removed from neutral atom, sorry, neutral molecule. కానీ ఇక్కడంతా మనం చూసినట్లయితే H plus is removed from negatively charged species. So this is the reason why this happens. Understood? Clear? And next thing we'll try to understand about the same thing will apply for the bases also. Bases kuda same. Ka1 will be greater than, Ka2 will be greater than Ka3. ఎందుకంటే వాటి మీద చార్జెస్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి the removal of OH minus ions becomes even more difficult. ఎందుకంటే పాజిటివ్ చార్జ్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి ఆ OH minus ionsని మనం తీయాల్సింది వస్తుంది. So because of that it is a bit more difficult to remove the electron, sorry, remove the OH minus ion. Okay, and finally what are the factors that actually influences this acidic strength? That we'll try to understand first. Okay, so normal ga ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, సో ఇది కనుక అయనైజేషన్ జరగాలి అని అంటే అయనైజేషన్ ఆర్ డిసాసియేషన్, ఆర్ డూ యూ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అయనైజేషన్ అండ్ డిసాసియేషన్? సో అయనైజేషన్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం, డిసాసియేషన్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను వినండి. సో ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ HCl ఉన్నింది అనుకోండి, ఈ HCl ఉంటుంది, సిమిలర్గా NaCl ఉంటుంది. మనకు ఈ HCl విల్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ మాలిక్యూల్, అంటే దీని యొక్క యాక్చువల్ స్టేట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ మాలిక్యూల్, అంతేనా? అదే కనుక NaCl చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ క్రిస్టల్. ఈ క్రిస్టల్లో ఆల్రెడీ this contains Na plus and Cl minus ions. The crystal already contains Na plus and Cl minus ions. ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్లలో గనక if they are actually స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ దేర్ అయాన్స్, అంటే ఉన్న అయాన్స్ని మళ్ళీ మనం ఫ్రీ అయాన్స్గా ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డిసాసియేషన్ అని పిలుస్తాం. సో NaClలో జరిగేది ఏంటంటే డిసాసియేషన్, ఇక్కడ జరిగేది డిసాసియేషన్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ NaClలో మనకు Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్గా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో హెన్స్ దిస్ విల్ డిసాసియేట్ టు ఫార్మ్ Na ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్. ఓకే, అదే కనుక HClలో చూసినట్లయితే ద రీజన్ ఆర్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ HCl, ఇక్కడ మనకు ఇనీషియల్గా ఎటువంటి అయాన్స్ లేవు, కాకపోతే కొంత పార్షియలీ పాజిటివ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది అంతే, కొంత పార్షియలీ పాజిటివ్ పార్షియలీ నెగిటివ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ అయనైజ్డ్, దే డు నాట్ ఆల్రెడీ కంటైన్ H ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ ముందు లేవు. కానీ ఇక్కడ అయనైజేషన్ జరగడం వల్ల ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాసెస్ని అయనైజేషన్ అని పిలుస్తాం. So it will result in the formation of H plus plus Cl minus 1 form అవుతుంది. So this is the difference between dissociation, this is the difference between ionization. So ionization మనకు ముందు అయాన్స్ అనేవి ఉండవు, అది అయాన్స్గా ఉండకుండా ఉన్న పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ కనుక మనకు అయాన్స్ జనరేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని అయనైజేషన్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న సబ్స్టెన్స్లో ఆల్రెడీ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఆ సబ్స్టెన్స్లో నుంచి మనం అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే దీన్ని మనం డిసాసియేషన్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, is this clear? Okay, so now let's try to understand about the strength of an acid. So normal ga oka acid ganaka ida normal ga idane kaadu, oka substance ganaka ionize avvalankondi, so oka substance ganaka ionize avvalante rendu factors control chestayi. ఒకటి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ పార్టికల్కి పార్టికల్కి ఉన్న బాండ్ స్ట్రెంత్. ఒక సబ్స్టెన్స్ కనుక అయనైజ్ అవ్వాలంటే వన్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కంట్రోల్స్ ద అయనైజేషన్ ఇస్ బాండ్ స్ట్రెంత్. ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? బాండ్ స్ట్రెంత్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే డిజల్యూషన్ అనమాట. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్. రెండోది ఏంటి? డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్.
ఈ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, బాండ్ స్ట్రెంత్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు ద యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో. సో యాసిడ్ కూడా మనకు ఏ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ సెట్ టు బి ఏ గుడ్ యాసిడ్, ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ అయనైజేషన్, అంతే కదా, అయనైజేషన్ ఆర్ డిసాసియేషన్. సో ఇది కనుక అయనైజేషన్ ఆర్ డిసాసియేషన్ జరిగితే మనకు ఏ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ సెట్ టు బి ఏ గుడ్ యాసిడ్ అంటాం. సో ఈ బేసికల్గా దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ద బాండ్ స్ట్రెంత్ అండ్ ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. ఒకటేంటంటే అయనైజేషన్ జరగాలి అంటే బాండ్ బ్రేకేజ్ అనేది జరగాలి. అంటే ఇక్కడ సోడియం ప్లస్కి Cl మైనస్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ ఏంటి, అయానిక్ బాండ్. సో ఆ బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలి. అలానే హెచ్కి క్లోరిన్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ ఏంటి, కోవలెంట్ బాండ్. ఆ బాండ్ని బ్రేక్ చేసినట్లయితే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ టు అండర్గో అయనైజేషన్. అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ని మనం అయనైజేషన్ ఆర్ డిసాసియేషన్ చేయాలంటే ద సబ్స్టెన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ లెస్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ మోర్ ఫేవర్డ్. కెన్ ఐ సే దట్? లెస్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ మోర్ ఫేవర్డ్. Less is more favored for ionization or dissociation. This is very clear. అలానే డిజల్యూషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్, మనకు ఎప్పుడైతే దీన్ని ఒక సాల్వెంట్లో యాడ్ చేస్తామో ఆ పార్టికల్ ఏదైతే అయాన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ అండర్గో డిజల్యూషన్. డిజల్యూషన్ అంటే దట్ విల్ అండర్గో సాల్వేషన్ అని పిలుస్తాం. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సాల్వేషన్ హియర్. ఓకే, సో మనకి సాల్వేషన్ కనుక ఎక్కువగా ఉండింది అనుకోండి, సో ఇఫ్ మోర్ ఇస్ ద సాల్వేషన్ దెన్ ఇట్స్ మోర్ విల్ బీ ద ఎబిలిటీ టు అండర్గో అయనైజేషన్ ఆర్ డిసాసియేషన్. సో మోర్ సాల్వేషన్ ఇస్ ఆల్సో ప్రిఫర్డ్ హియర్. సో విచ్ విల్ యాక్చువల్లీ ఫేవర్ అయనైజేషన్ అంటే మోర్ సాల్వేషన్ ఆల్సో ప్రిఫర్స్ అయనైజేషన్. ఎందుకంటే సాల్వేషన్ ఎక్కువ జరిగితే మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యేది కూడా ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ బోత్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క అయనైజేషన్. సో ఒక పర్టికులర్ యాసిడ్ విషయానికి వస్తే లెట్స్ ట్రై టు అనలైజ్ ద సేమ్ థింగ్. ఒక హెచ్ఎక్స్ అనే యాసిడ్ విషయానికి వస్తే రెండు సెట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ తీసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ ద హైడ్రైట్స్ అక్రాస్ ద పీరియడ్. ఓకే, అక్రాస్ ద పీరియడ్ హైడ్రైట్స్ చూద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ H2O. ఓకే, let's take NH3. Even before this, let's take CH3, CH4, NH3, H2O, and HF. So these are the hydrides of the second period, correct? So second period hydrides ఇవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ హైడ్రేట్స్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే ఈ రెండు కేసెస్లో there is one factor that is dominating, that is dissolution. ఇక్కడ salvation will be more in this particular case. అంటే వీటి యొక్క electronegativity differences వల్ల. Okay, so here one factor that controls the acidity is acidic nature. Directly proportional to the electronegativity differences. ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల ద అయనైజేషన్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ ఈజియర్. దిస్ ఇస్ వన్ ఫ్యాక్టర్. సో అక్రాస్ ద పీరియడ్ దిస్ ఇస్ ద డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఈజీగా అయనైజ్ అవుతాయి ఒకటి. దాంతో పాటుగా ద సేమ్ అసిడిక్ నేచర్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద బాండ్ స్ట్రెంత్. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ అసిడిక్ నేచర్ ఈజ్ అగైన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ స్ట్రెంత్. అంటే మనకు బాండ్ స్ట్రెంత్ కనుక తక్కువగా ఉన్నింది అనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ టు అయనైజ్ ద పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. అయనైజేషన్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ ఈజీ అనమాట. ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ వేర్ దిస్ హ్యాపన్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు కేసెస్లో, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నంబరింగ్ దిస్ యాజ్ 1 and 2, అక్రాస్ ద పీరియడ్ 2 is more dominating. 2 is more dominating. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అసిడిక్ నేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి, ఇక్కడ అసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద పీరియడ్,
అక్రాస్ ద పీరియడ్ మనం చూసినట్లయితే అక్రాస్ ద గ్రూప్, in the group you have, let's take HF, HCl, HBr and HI. సో ఇక్కడ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు బాండ్ స్ట్రెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది? లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఒకటేంటంటే ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ సో స్మాల్, దిస్ ఇస్ కొంచెం పెద్దది అవుతుంది, కొంచెం పెద్దది, ఇంకా కొంచెం పెద్దది. సో సైజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆర్బిటాల్ సైజ్ కూడా పెరుగుతుందా? సో ఆర్బిటాల్ సైజ్ మనకు పెరుగుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్ హైడ్రోజన్, దట్ ఈస్ your s orbital, that is your hydrogen, will not strongly overlap with the p orbital of this ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్. సో ఈ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది అందువల్ల ఏంటంటే తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో హియర్ దిస్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ డామినేటింగ్ ఓవర్ దిస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఈ హైడ్రోజన్కి హెచ్కిఎఫ్కి మధ్య లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కంపేర్ టు హెచ్ఎఫ్. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ప్రకారం హెచ్ఎఫ్ షుడ్ బి మోర్ అసిడిక్ కంపేర్ టు హెచ్ఐ. కానీ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ డామినేటింగ్ హియర్. దట్ మీన్స్ హియర్ విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డామినేటింగ్ హియర్? 1 is dominating. బికాస్ దిస్ ఇస్ డామినేటింగ్ హియర్, మనము ఏం చెప్తామంటే బాండ్ స్ట్రెంత్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అసిడిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తాం. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీ టేక్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ యాజ్ ద రెఫరెన్స్. ఇక్కడ మన రెఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి H+ ion ఫార్మేషన్ బికమ్స్ మోర్ ఈజియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దట్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ద రెఫరెన్స్, బట్ వీ టేక్ ద బాండ్ స్ట్రెంత్. సో పైనుంచి కిందకి వచ్చేసరికి బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది మనకు తగ్గుతుంది కనుక ఆబ్వియస్గా ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ టు అండర్గో అయనైజేషన్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? So this is how the acidic nature is affected by the bond strength and the electronegativity differences. Okay, these are the two parameters that controls the acidic nature of a particular substance. I hope you understood whatever we have discussed in this particular session. This will conclude the session. Okay, next session lo we'll try to understand little bit about buffer solutions. దాంతో పాటుగా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ విల్ బీ టాకింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్. అసలు ఈ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్. బట్ వన్స్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దట్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్, బఫర్ సొల్యూషన్స్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్. అసలు ఈ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. దిస్ కన్క్లూడ్స్ ద సెషన్. ఐ hope you enjoyed. I hope you understood whatever we have discussed in today's session. I will see you in the next session. Until then, take care. Bye-bye.